Tumaki, aramaki roto ki tō wai, aramaki te pirangi koe ki te onga. Kore tukuna rata I te hari. Hari mai tai nui.
Ma te whiro e tūtāke ke tāne i te timu teina i tōtua. Tāne i te tāhuri ke teina i tōtua. Koi tai a mingi koi ngā rara tuatara, koi wakaka tuki a, koi wakaka wā ia, koi waka rere. Kai runga nei te tehi pō, kai raro nei te tehi pō. Pō ki tipua te tehi pō, pō ki tawhito te tehi pō, hura nia ka taka te pō, hia, ka taka te pō. Homai manua e tu e, homai tō wairua ora, hei ora. Tō manua ko taku manua tēnei uki tō manua ka tīna, tēnei uki tō manua ka toka, tēnei uki tō manua ka poutai. Tīna noho tō manua, he manua ki mihia, he manua ki rawea. Pupuro uti waka maua kia tīna. Tīna. Ahui e. Pupupa manua e tama. Waka e manua e tama ki te rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tāua. Tāua anuku tāua, rangi e tu e. Homai tō wairua ora. He. Awhi iho ki te papatuatahi, awhi iho ki te papatuaru. Pupuhura, rarura ki tā more nui no papa. He rongo e ai o tēnā tawhito pou kātu he tawhito. Ko tāwhito i whē, ko tāwhito i tua, ko tāwhito i arangi nui e tū. E riri ana ko i wahora, i patu ana ko i wahora. Turakina i kona, ka hinga i kona, ka mati i kona. Ka mana hoki te kōrero, ka matua hoki te wāna. Ka matua hoki arangi nui e tū nei. Kai piri, kai tata mai, hoki kia hau e tū. Ko te karakia tēnei tukuna nei e hapurona. Te tianara o te rangi tāke, te pau kai a whā tō tātou nei whare. Te mānei tōna toki o tō kauri. Nō nā te whenua, nō nā te marae horaki nei. Nā nai pupuru te whenua i pakanga ai te pāke a. Koe rā te muru, a me te raupatu, tau nei rungi a tātou. Tōna kōrero, kai ri te mātou ki ngā manu o te moana e noho ana i runga i te kōwhatu. Ka pari te tai, ka ngaro mea taua kōwhatu e te moana. Ka rere ngā manu, no te mea, ka rehe nohanga o rātou. Reira, kei te ariki nui. Hara mai e rarau ki Manukōrihi. Hara mai e rarau ki Whaitara. Me tōna kōrero ko te mati o te whenua, te mati o te tangata. Takahia mai te marae takahia o mātua. Hana kokoro ki tō kuia te ātairangi kāu, tō pāpā atu heitia. Koreira hara mai. Tomo kia te whare nei, a ti Ikaroa Māui, ka iwa te kau, te pāke i tēnei tau. Ko tōna kaupapa, ko te whenua, ko te whakakotahi, o ngā iwi o Taranaki o te rā o te mutu. Nā hei hoa mo te tiki, e tū mai rā mo tō tātou tūpona a tā Māui Pomare. O reira hare mai. Hare mai. Hare mai ki tō tātou nei maunga e tū mai nā. Te pauherenga waka e toru o toko maru kura haupo o Aotea. Te pauherenga o ngā iwi e mihi nei kia koe i tēnei wā. Nō reira tēnā koutou, o te rā tēnā koutou kāpua. E waka
ki o iwi. Ki roto Whaitara ki a toa e a koe, i te nui a ti a Whaitara i rua nui. Ka tira ko te kupu i wai o te ake nei. Tō tātou tupuna hatu i te orongo mai. Kia wai kororia ki te atua i runga rawa. He mau ngā orongo ki runga ki te mata o te wenua. He wakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Nō reira ngā tungi ānoa, he āka te oranga. Ngā tungi a te witi e raukura. Ko tana kōrero, ko taku raukura, he manawa nui ki te ao. He manawa nui ki te ao. He manawa nui ki te ao. Nō reira kei te ariki nui. E kua ana ngā tamariki o Whaitara. E kua ana ngā tamariki o Whaitara. Kua mahana ngā kau. Aha kua te makariri o te au. Kua tai mai tō tātou ariki nui, tō tātou kuini Māori. Ki runga i te papa. I takahia nei tō tupuna koroki. Tō iwi, tō tātou iwi o tainui Waikato. Nā koroki tā te kawa ki runga i tō tātou ware e tū nei. Nā tō kuia, takahi nei tēnei marae, tomo kia ona piringa pauware i roto i ngā tau. Ki te tautoko i ngā tini kaupapa, o taranaki maunga o te atiawa nui tonu i roto i ngā tau. Ka tika ki te tō kanaui, ka oki i ngā maaratanga ki tō pāpā. Anā, hei ko nānā, te rākau i taua nei e tō pāpā. Anā, ka oki nei ngā maaratanga, i te ora tunu i tērā wā, ngā pāke, ngā kuia o tēnei kāinga o te maunga. Tiro kau ana au i nā e nei kua ngaro katoa rātou. Hoi te amora i ngā tau kimuri. Toko ake te wakaaro. Ana i te wā, kauhia te mana. Māori o te motu ki runga i tō pāpā. Me tai atu a taranaki maunga. Ki te tono, kia tai mai tō pāpā ki runga ki tēnei marae. Moringa mo tēnei te rāo Pomare. Nō reira ka wakariteri te mātau i a mātau anō. Ka tai atu ki te paukai o Waingaro. Te ora tonu a aunui mai tērā wā. Ka rua ka toru pea ngā pai. Ka tai atu ki Waingaro. Anā ka piki te iwi nei te parininihi. Anā ke puta ki tuatu. Te awa o mōkau. Te awa o mōkau. E kingi. Te awa o mōkau. Anā ka tai ki Waingaro. Ka wakatakotoria ngā kōrero. Kia tai mai tō pāpā. Anā ki tēnei rā. Nō reira, e kua ana te ngā kau. Ko ki wēnei mai rā koe. Ko takahi nei ngā tapu ai. Oho tūpuna o tō matua. I tai mai nei. Ki te wakarangatira. I tēnei rā nui. I tēnei rā kua. Mo taranaki. Koe anō rā mo te motu. Mo tō tātou tupuna tā Māui. Tana tiki ko atu. Me tō tātou piringa pauware e tū nei. Te Ikaroa Māui. Nō reira hara mai. Takahia nei te marae o ngā mātua. Tomo kia tō ware. Kei tēnei ware ana hō waka. Ngā waka o te motu. Ka kite ana hoki ko te tohora. Rua mano. Nā paikea. Ana me ngā me hō tupuna. Ana iri nei ki ngā pātū o tēnei ware o tātou. Nō reira arai mai. Aere mai. E rarau ki roto ki tō ware. Kia ki te mai te iwi. I tō tātou ariki nui, tō tātou kuini. Kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Nō reira kua te ngākau. Kua tai mai koe. I nanahi te au. Te au nui, te au roa, te au kino. I tērā tau, ki ariki nui. Ko te wīra. Hiko ana te wīra, papa ana te watatiri. Koe no, ko te hau tēnei. E paitonu, kia pūria rā tātou
e ngā au o tā uri mātea, ngā au o uta, ngā au o tai, ngā au o runga ōraro. Nō reira are mai, uki mai rā, ki tō tupuna maunga e tū nei, ki tēnei papa e takoto nei, ki tō tātou piringa pauware. Ka iwa te kautau i tēnei tau. I tēnei rā tonu nei, te rua te kau mā witu, o une. Āna, hara mai, hara mai, hara mai. Nō reira kawea mai rā ngā mate, ho koutou mate, tui anei, ki ngā mate kawea nei ki runga ki te marae nanai. Ngā mate o runga i te maunga nei a taranaki. Anā ka pai, kua oki mai tō tātou rangatira a e mana. I kawe anō huki te mate o tērā pau o te ao Māori. A tāhirini, i tai mai a te pahipoto, i tai mai a ngā tiawa, te waka o mā tātua. Hei tui anō hoki i henei hononga i henei herenga i wainga nui ia mātou o te atiawa nui tonu. Anā me ngā tiawa. Kei ko nā awa nui ārangi. Arauru ki tahi, ana, me toi kai rākau ki roto i tō tātou ware. Nō reira, kawea mai rao koutou mate, uia, tuia mai ki ngā mate o te kāinga nei. Nō reira, tagi, kei te pāpā e kingi, ana ka kite nei a koutou ka o ki ngā maharatanga, ki tērā pau o tātou, ki Uncle Tifa, kawea mai, tērā matua, ana, ki roto ki tēnei piringa pauware e tū nei. Nā anaka, arewi. Ana, nō reira, ho koutou mate, o Ngāti Maniapoto tērā pau, a korobāni, ka tahi anō ka tuku nātu rā ki te rua koiwe o ngā mātua. Kawea mai ki roto ki tō tātou piringa pauware. Ko te kōrero o ngā mātua, ko ngā mate o Ngāti Maniapoto, ka tangi hie mātou o Ngāti Tama me Ngāti Mutunga. Ana, ko ngā mate o Ngāti Tama me Ngāti Mutunga ka tangi hia e koutou o Maniapoto. I runga i he rā hononga, i wainga nui a tātou. Ana, o hine tuhi, o paparau ware, he rā hononga i wainga i a tātou. Nō reira, hara mai e rarau ki roto ki tō tātou ware. E kua ana te ngākau, he rā kua tēnei. He rā kua tēnei. Kia whakanui i ngā mahi a tā Māui. Ana, kia whakanui anō hoki i ngā kaupapa kai mua i te aroa. Ngā mahi a tā Māui, mai kore ake te aroha o Waikato Tainui, o te puia, kua kore eke tō tātou tangata tā Māui ki ngā taumata. Nō reire, mihi ana ki tērā puia o tātou, a te puia, i whakaaro nui, kia tautoko, te iwi o Waikato, i tō tātou tangata, me te mōhiu anō, ko hinere kai hau tēnā, ia te tūru i tērā wā, he pāranga anō tō tērā kaumātua ki a mātua anō hoki o Taranaki. Poiti anō rā maringa nui ko tauke te hapi mana. Anei a tauke, ana kua tauke, i kona ia, i te wā i whakawāhi ai, a pota tau te wero. Nāna i kawe ngā kōrero, mō Māui ki runga i tō marae o tūranga waiwai i tērā wā. Kia tautoko nā, a tā Māui e Waikato Tainui. Nō reira hara mai, he kitenga kanu e hoki ngā mahara ki e rā kōrero, ki he rā tupuna o tātou. E rā hui, e rā wā kua ngaro, te nuinga o e rā kaumātua. Ana i te ora tonu a uirangi mā, tiki tū te rangi raumati. Te mai hengia, Uncle Peter White, e rā kaumātua, he rā kui a kua ngaro i he nei rangi. Maringa nui ko tātou ngā kanuhi ora o rātou kua riro ki te pō. Kawe ana, e kōkiri tonu ana i ngā mai. Nō reira tēnā koutou, hei te wanaunga te pō, hoki mai rā, Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, hoki mai rā ki tō marae, e hora ake nei. Ana, nei rā taku tua ene, a tebi, ka pai, ko whai wāhi kōrua koutou. Ana, ko taku tua kana Tama, e whakatako tō kōrero. Kia rongo mai, ngā iwi, ana, i ngā kōrero, tō reira hara mai e rarau, ki roto ki tō tātou piringa pauware e tū mai. Tō reira e te iwi, tēnei rā te mihi aroha ki a koutou. Hara mai, e rarau ki roto ki tō tātou piringa pauware. Tō reira tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
Tira kei te ariki nui, tēnei waiata, te waiata I waiata tia, e mātou o Taranaki, I te wā I piri, a mātou ki tō tupuna koroki, I te wā I tae atu rara rātou, ki te wairoa, a ki te tā I te kawa, ki runga ki te rā ware o Takitimu. Waimuri mai, ko ngā ware, kuhiri rau, maunga nei, ko koutou, ko tō tupuna, I tā ngā kawa o ngā ware o ngā rauru, o kaiui, ihupuku, tatui hora ki tō tātou piringa pauware e tūnei. Nō reira ko te whakaaro te ngākau, me waiata, he nei waiata, kei ngaro. Kei ngaro, me te paihuki o ngārangi. Te paihuki o ngārangi, ka kōrero pēr kia te purapura. Ana, anei ngārangi tika mo te matatu. Nō reira, mihi ana ki tērā kaupapa. Mihi ana ki tērā kaupapa. Hue no e kuakua ana te ngākau, kua tai mai, kua tai mai. Koutou rā te iwi, nō reira kua riro te mūngu, kua riro te awa, kua tere te parata. Kua maunu teika I tōna rua. Wā te akau ana te turanga kau o re ua, kia rātou kua riro ki te pō. Ana ko tātou enei ngā kanuhi ora. Hei te tumuaki. E tau, hoki mai rā, ki tēnei kāinga o. Ana, me te mōhio anō, te taitanga mai o tō pāpā. Atu heitia, I hinga te tupuna kuia, o tō tātou tumua. E ko tahi rau e toru tau te pahake o te more hukuia. Anā, te hopo hopo o te iwi. O, kua mate, tō tātou more hukuia. O werenia te tatau te pō. O anō ko te whakaaro o te pai pai me tō mātou matua a tiki tū te rangi. Ka paira, kia takoto. Kuia ki roto I tō tātou piringa pauware, kia mihia aia e tō pāpā, tō tātou kingi atu heitia. Tō reira, e ki te ngā kanuhi, e honi, e hoki ngā mahara, ki tō kuia, kia rātou mā, tō pāpā, anai takehi nei tēnei mara I roto I ngā tau. Tō reira, tēnā koe, tēnā pūtau, tēnā rā tātou.
Tui ai runga tui ai rero karango te pō karango te au i te kōrero i te Wānanga pua takataka pua whiowhio. Pua opia te maramahu nuku te maramahu i kata kōto ki te hauru tū. Mana o tū whakaputaina ki te hei au ki te au marama. Ti he maugi o. Kai konei e noho nei. E whakamoe miti atuanga ki ngā whakaro nui o te runga rawa o te wāhi ngaro ki runga ki ata. Wārai hina mai rā i ngā turi me ngā piko o te rori o Taranaki. Kia tai ora mai anō rā ki roto i a koutou. Me ngā karere a te waka kotahi ngā pōnei o he mōrea rea te rori. Mō heo tonu atu ka pau i a Jamie ana karakia kia tai pai mai ai tō tātou wari ki nui. Ki roto i a koutou kia whakamoe miti ki a rātou kāti. Mō nai manaki mai nei tō tātou wari ki nui ki runga ki a koutou ki runga ki tēnei kāinga ōna ki runga ki nge nei iwi ōna. Kua tāi mai, kua tātū mai tō tātou wari ki nui ki te whakakaupapa i te rā i karanga tia ai e koutou ko te rā o Pomare. Kua tāi mai ka hoki ngā whakaro ki te poukai o Waingaro ka tāi mai tō tātou pakeke ahuirangi me ana young guns i te rāwa a Jamie rāwa ko mohi i whakatūtū ngia ngā puehu o Waingaro kia tau ai te pōwhiri ki te kingi kia haere mai ki te rā o Pomare. Hei konei, kua tāi mai anō rātou tātou wari ki nui ki te whakapū mau i te reo karanga i whakatakoto ngia ki runga ki ngā Marae ki mua ki tōko tau whare kia au ki te rangi. I whakakotahi mai anō ai a Taranaki rāwa ko tainui i rato i ngā here-herenga, i rato i ngā tātai kia hine kewa o tirā ki o tātou tātai whakakeke. Ko ia tēnei ko tō tātou wari ki nui kua rongo, ko whakatutuki te reo pōwhiri, ko tātū mai ki Wainganui, ia tātou i tēnei rā. Ko tāi mai tō tātou wari ki nui, e pikau ngiana ko ngā mate tāruru nui o te wā. E tika ko ngā mate o ngō tātou rangatira. Kia tā mati, kia tā hirini, he mana tēnā koa. Kia whatarangi, kia rātou whanunumi ki te pō. Tērā momo o te ao Māori, ko te hangari tenei ki ngā pura i makere mai te kete o Māui Pomare. Te whakapiki, te whakateitei i te ao Māori i a rātou. He anō ko rātou ki a rātou. Ko ngā mate, ko kōrero tia nei, ko ngā mate, ko wahaina mai e tō tātou wari ki nui kā tika ki a tangi. Engari anō ko tātou tēnei kua mahuea, kua mahuea ki nei ki te ao tūroa, tēnei ka whakamahara i a rātou. Ka whakamahara i a rātou i te mea whakahiko-hiko i te ahi o te whanaumatanga i Wainganui i a tātou kātika, Jamie. Me hoki nāno ki tō tātou tupuna ki a kākati. I pai here i te waka o Aotea, i pai here i te waka o Tokomaru, i pai here i te waka o Kurahaupo, i ana wāhi. Ka matua rā ko ururangi, oroto i a koutou i a Tokomaru i a Kurahaupo. Ko kura waka i mua oroto o Aotea. O ngā whakaheke o tainui, ko whakakutahi nei a tātou i roto i tō tātou. Piri ngā whare i tēnei rā, kātika. Aururangi, ko tā whao, ko tūrongo rāwa, ko whatihua. Whatihua, mua i a rua pūtahanga, hono mai ano. Hono mai ano. Whatihua rāwa, ko rua pūtahanga, ka puta, ko uenu ku te rangi hoka. Ka puta ko tamaio, ka puta ko te rangi ānewa, ka puta ko te ihingara. Ko ue hairoa, ko wairenga. Ko hine whatihua kua kōrero tiari. Hine whatihua ka moi atu tarawa. Ka puta ko paparauwhare rāwa ko hine tuhi. Paparauwhare ka moi amani a poto ka puta ko rōra. Anei a ngāti rōra kua whakaeke mai nei kinunga ki a koutou i tēnei rā. Ka hine tuhi ka moi atu kai tau. Ka puta ko te rerehua.
Maringa nui a mutunga kia ki te mai te wahine a tāhu o tai nui. Hege mai ana kirunga i a koutou ngāti mutunga tēnā koutou. Tēnā tātou. Tēnā tātou i te haerenga mai o te waihi. Kirato i au, kirato i a mani o poto noho mai a. Ko tātou anō rā tēnei, i roto i o tātou tātai, i roto i ngō tātou hono hononga. Anei, ka tika, anei a hone, ko hoki mai, i te marae takoto mai, tana tupuna whaia mahara tēnā ho. E nā tū āhuatanga kaore mutu. I roto i ngā kōrero, a mānsma, a te rūma, o rātou haere i te taho koroki i te wā i aratu. Anei tō tātou ariki nui kua tā mai i te whakahika-hika i te ahi o te whanaugatanga ki wainga nui a tātou. Ngā kete o te kiwai, ngā kiwai o te kete, kua whakakotahi mai anō rā tātou i a tātou i tēnei. Nō reira hei aku rangatira, te whānui tanga o te maunga o taranaki, taranaki maunga, taranaki tangata, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. E mihi ana, kua tae mai tō tātou ariki nui, ki te whakapū mau, ki te whakakaupapa, i te pōwhiri o te rā, ki te whakakaupapa, i te maharatanga, kua te kaunei, o tō tātou rangatira o tā Māui, ai whakamaharatia nei, i roto i te leiga. Nō reira, hei ngaku rangatira, mihi mai ki ngō tāua huanga o te moana nui a kiwa, e noho nei ki roto o tarana. Mihi mai ki ngā wāhine Māori tako i teo, i te prehetini kua whakakanohi mai rā, i roto i tēnei rā. Mihi mai ki ngā mātāwaka ki ngā kārangarangatanga maha, kua hui hui tahi mai ki tō tātou ariki nui, kua whakaeke ko tahi mai ki tō tātou ariki nui i tēnei rā. Nō reira, ko te motu tēnei kua tae mai, ki runga ki a koutou. Ei te mea, ko te tupuna nei a tā Māui, kaore nei i te tiro ki roto taranaki ko iana. Engari marere mai rā, te tiro whānui ki runga ki ngā iwi o te motu. Kua tae mai, ki te whakatutuki i te reo karanga o tēnei rā. Nō reira ka nui te mihi, ka tangiake ki a rātou. Ka haupū katoa mai te kotahitanga i wainga nui a tātou i tēnei rā. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Hakati, kia ora tātou katu. Tēnā te uira. Whaitara, ni e wahirua. Nanaru, nakari o Ikaroa. Rei ane i ka peto, hua pe mā. Kānara te kōrero Jamie, mutunga ka moi a te rere hua ka puta ko tūwhareiti, ka moi a korokino o te awa o Marokopa, ka puta ko toa rangatira nei a te puaho kua tanga. Ko tā mai kia rua pūtahanga kia debu, ko tā mai kia waikato iti kia tamu. Ki ngā iwi o te tōranga pū, engari kāwe ko ia tērā te kaupapa o tēnei rā. Au ātu te pati poti.
ko te whakakotahitanga mai o mō tātou whakaaro i runga i te tino rangatiratanga, i runga i te mana mo tūhake, ko tō tātou ariki nui kua tā mai ki wainga nui a koutou. Tēnā koutou huri i tō tātou whare, i roto, i waho, pai mārire ki a tātou kata. Kanui tēne. Te mutu o te kōko o te reo nau te kōka. Te manu nānā i noho mai o te matapiti, matapiu te whare o kupe, te whare rauia mai te wahi me whare rauia mai te tāna. Me noho mai nei te whare tūpuni o tau rangatira mā ti hei mauri o. Kei ngā manawa titi, kei ngā manawa piharau, e titi nei i te raukore ki te matenga tēnā koutou, a tēnā koutou. Mihi mai, whakatau mai ki a mātou, i eki mai te taho o tō tātou kuini, nā wai hono i te pō. He uri mātou, no te heke tātara moa, e noho mai nei runga e kāpiti whanganui atara te tauihu o te waka. Ko tai mai, ki te whakanui, ki te whai wāhi, i te kaupapa o te rangi nei ki te whakamaumahara i tō tātou pāpa, tā Māui Pomare. E nui rau atu te whakahirihinga, te hari me te koa, a ki te whai wahi i runga i tēnei a kaupapa whakahirihira rau atu. E mihi atu rā ki tō tātou whare tūpuni tūwake nei. Ikaroa Māui tūtonu mai, me te maraki wahora takoto. E mihi ana ki ngā urupā maha o te rohe, me ngā tūpune takoto maina i reira, kei ngā mate haere atu rā. Ka tangi atu rā ki ngā mate, o te wiki, o te marama, o te tau kua hipa. Ko mohi o pū mai tātou katoa ki ngā pau e toru kua hinga i te marama kua hipa. Ara ko tāmeti riri, ara ko tahiri ni moko o mihi. Nō reira, he nui te pauri te ngāko o mātou o kāpate, ngāti raukawa, ngāti toa te ati awa ki whakarongotai i te mati o tō tātou pāpa, whatarangi winiata. Au e tāe ki. Nō reira rātou te honga mate ki a rātou, tātou te honga ore ki a koutou. Aroha mai, kia tātou. Kauri te kume te roa tēnei kōrero engari. E tika ana ki te kaue mai, i tēnei tāngata ki te tūhei māngai mō te pāti reipa i tēnei rau. Te nui ngō te wā, e mautono ana māua, e pōtai o ngāti toa rangatira, i tēnei rangi tonu, me whakapūmau i te hononga i Wānanga i a tātou katoa. Kia mōhi o te ai, koutou, ko wai tēnei tāngata, ko hoki, ki taua tāngata, e kia mai, e whakahua mai e rahu, toa rangatira. Nānā ko toa rangatira, ko mārangai pāroa, ko te maunu, ko pare haoko, ko hine wairoro. I moia hine wairoro i a whangataki te tuarua o ngāti tama tērā. Ka pota mai āraua tama, ko te puoho ki te rangi, te mātāmua, a rātou ko te taku, a ko a rangi takaroro. Tāri a te wā, ka moe a te taku, i a tētehi wahine no ka te hine tuhi, ko kauhoi tōne ingoa, a ka pota mai tā rāua tama ko paremate te ingoa o te tamarā. Wai hoki te teina o kauhoi, ko wai punahau. Te whaia tērā o te pēhi kupe rāua ko te rangi hiroa. He te rangi hiroa kē tērā, te tupuna o te ati awa ki whakarongotai tērā. Nō reira ka whai wāhi rātou katoa i te heke tātara moa, ki te tonga, ki kāpiti, ki te whanganui atara, ki te tauihu. A puta mai, a te tamahine, o a paremata ko heni tipo tērā, nānā ko ui kātene, nānā ko te oti kātene, nānā ko te puoho kātene, nānā ko tēnei, nāku ko tēnei tama e noho mai nei. Nō reira mihi mai ki aia, ka tai mai ki te whai wahi i te kaupapa o te rangi nei. Nō reira tēnā koutou. Kari te kume te roa, engari e tika ana ki te mihi ki tō tātou kuini, ngā wai hono i te pō tēnā koe e te kuini, e te āreki. Nō ngātu te maringa nui ki te eki i tō taha. Te ahua rereke o tainui ki te mihi ki a tainui, engari e nei ngā rau e toru i te pito o te peka roro atu o tainui waka, e noho mai nei ki te tonga, e mihi ana ki te kāuru o te tōtau. Nō reira, huri noa, kei aku rangatira, a tēnei ka mahi, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou.
Te raianga tai o honi paka Ka wehe koe I a haue. He whakamaunga tūnaku te ao ka takawe. Ngā unga mai o te motu. E tūno mai rā koe I a haue. Nā kuiara koe I waiho I taku whenua iti. Te roko hanga te taranga I a taua. Ka mihi mamau ki te wiraia. Moe no mai te moe ngaroa. Ka paia e te tai piki tū, piki rere, piki tā kina maira. Te kawe au e te tere, te kawawi muri whenua. E nā taku manu, e manu ka o ngā noa. Runa ki te whare, te hau o matariki. Ma te whare porutu e. Ma te rahi ati awa e kautere maira. Whakauru pā taku arohanga. Tēnā tātou katoa. Akatira. Ngāti mutunga hara mai. Josh, koutou. Ngā wanaunga o Ngāti Hāmoa, tikana te kōrero ārāki. Whāinga o tō tātou tupuna. Tō atu ki te moana nui ākiwa. Ki rarotonga, ki ngā kuki airini, ki Ngāti Āmoa, ki te hāpai anō hoki, I ērā iwi, I a rātau e kimi ana, e rapu ana I tēnei mea te mana motu haketanga. Nō reira I roto I ngā tau, kei te ariki nui, kua tai mai te iwi o Hāmoa, ki te tuku mihi ki tō tātou tupuna e tūnei. Nō reira Josh, koutou rā, hara mai, whakakanohi nei, tō koutou iwi me ngā moutere. I tēnei rā, nō reira tēnei ka mihi kia koutou. E rarau ki roto ki tō tātou ware. Rāhui, ana, tō tātou kuia ua pūtaanga. E kōrero anō tēnei mo te taitanga mai o tō tupuna koroki. Koe no kia whai wāhi pēr, tātou ki te kōrero. Mo tō tātou kuia rua pūtahanga me te taitanga mai o tō tupuna. Maringa nui ko tūmate mā, ana, kauru mai ki roto ki tō tātou ware. Koe no, ana, ko tō tātou kuia tēnei, e tui tui nei, e here here nei, ana, ia tātou, kei te pare o tō tātou, te kuahau tō tātou ware. O reira, kōti tēnei wahanga, a koa nei, ka tuku nātu, ana, ki te hunga toro atu ki tō tātou matunui te rangi, engari māku tēnei karakia, katahi ka tuku nātu ki taku pāpā. Tō tātou pāpā, o Ngāti Maniapoto, o Ngāti Mutunga, a rua, koe nei ngā hononga, ngā herenga I wainga ia tātou tagi. Ana koutou o Ngāti Mutunga ko hoki mai ki te kāinga. Anō reira kia karakia tātou. Nō reira wiria matua te kairunga, wiria matua te kairaro. Wiria te kauta, wiria te kahatai, napi ai runga, napi ai raro, napi ai tai rua te rangi. E ruruku ki te pū, ki te weu, ki te aka, ki te tāmori uta. Korongo I au ia tāne wakamaua mau ki te uru o te rangi. Tēnei te ruruku kau kā tā maua ki tō tātou ariki nui. Tēnei te ruruku kau kā tā maua ki tēnei matu aiwi. Tēnei te ruruku kau kā tā maua ki tēnei kaupapa. Ko te rā o tō tātou tupuna tā Māui. Turu te rōwiti wakamaua ki a tīna. Haumi e uie! Ngāti rua nui hoki ko tā kui tērā. Ko reira tērā. Kui ono I te pōha. Mihi au e tino haro ko ta nāko e ko te ata karaki I mui tō aroara. Mihi aroha. Nō reira. Ko te wehi kia iho te tīmatanga o te whakaaro nui. Tai no tia ki te otinga, te arepa me te omeka. Nō reira, ko ori ki te atu I runga rāwa.
Mau ngā rongo ki ta mato ta whenua, e whakaaro pai ki ngā tangata katoa. E tiki rau mātou would say. E nā, ko te whare, tēnā koutou. Te ringu e tēnei whare o te Ikaroa Māui, tēnei te ara ki runga. Ko te aro mata a iwi. Ko te aro rangi nui e tū nei. O papa i raro nei. E maru ana te ao i te ihi, te wehi, te mama. E huri tātou ka nohi ki te atua. Atua o ngā mano tua uri uri whai ao. Ka tai mai nei te maramatanga. E ara kia matara. Kia ihi, kia wehi, kia tapu. Kia puta tātou ki te whai ao ki te ao marama. Ana te hei mauri ora. Nō reire e te atua. Ko koe te take o te rangi Māria. E pai ngane e koe te ata noho māta mohi o ki a koe ka oro tunu ai mātou ki o tēnā mahi rangatira te mahi ki a koe. Nō reira, e te atua ho mai ki a mātou mo tēnei wā te kaha te wairua me te oranga. Hei pangia mo mātou inga me katoa a whina tia mai mātou. I roto i tēnei kaupapa o te Māui Pomare tātou tupuna. Nō reire e te atua, e maumaharana mātou te hunga i mate, i taua wā, i roto i te tau, i te marama, i te wiki, i tahira, o te rā te kupa kia rātou te hunga ko oki oki, e te atua, e tupu atu rātou, e mātou ki oringa. Nō reira, e te whānau e te kraiti ko tātou nei tōna tīnana e mahi nei i te ao. Nau mai, hara mai ki tōna ahure o tapu. E mihi ana ki a koutou kua karanga tia nei. Hei tote, hei māramatanga mo te ao i roto i a koutou tohinga. Kia ko, kia hare, whakamoi miti tia te atu e te kaiho mai o te tūmanako, te kaiho hau i te rongo. Nō reira, e te iho tungi a mātou, e te kraiti tungi a mātou, e iho tungi a mātou, e tō mātou matu i tarangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mātou rakatiratanga, kia meti e tau e whai ai ki runga ki te whenua, kia ria mō ki tō tarangi. O mati a mātou wai nei e taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga harana kia mātou. Au o ki mātou kawa whakaroa, engari ora me mātou i kino. Nō hoki te rangatira tana te kaha me te kōria. Ake, ake, ake. Amen. E whanui ki kiri. Kia reira. Ia tau ki a tātou katoa te atua ko tātou ari ki a ihu kuaki. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahi ki ta wairua tapu. E rongo whakaere ake ki runga, tuturu whakamaua te a tīna. Tīna! Tai ki! Tātou koe a te himene ko e onore, e? E onore, e karohia, kakao ki te whenua. Kakao, whaie, ki nata nata katoa. Ake ake,
tātou e te ware. E rangi kei taku ari ki tēnā koe. Tēnā koe tai mai ai. A tō mātai tono ki a koe. Ki runga o Waipapa. Ki runga Maketu, ki runga o Kapu. Te taki ngā karakia ki runga ki ira ore e tātou e mi. O kaitia mai toki, o mātai tono ko tai mai. Tika tonu tō Jamie e o kutamariki nui o rātou pātai. Ngari, e pono nei o kupu i tō kauhau tuatahi tō koronei hana. O te toi tū o te reo, o tau ira tia tērā apatanga. O te toi tū o te haura, anaka ki te atu au i tō haura. Me tō me te mōhio kua ua taumaha tēnei rangi engari kua puta tonu mai ki runga i te reo karanga. Toi tū te tai au, nā kaupapa tai au e kukiri nei a tātou. Ngari, me tū rangatiratanga tātou. I roto i tō tātou ware, tēnei kaupapa i tēnei rā. Kui taku ariki nui, tēnā koe, tēnā koe. Me tū mwaki, wa āhua ngāwari ake te reo o Anku Rua, ki tō te reo o Anku Tiki. Te tuku e ona kauhau. Ia te tau ka ko ia te kai kauhau mihingare ki runga ai te rao Pomare. Ngari e tehi wakare mohe o mena kauhau he kohi te rane. Tō tātou pāpā. Ngari tēnei wāhanga ka tuku atu, ka tika ki te taki o te poi. Kia te uiti rau ko tohu, o kupu, poro piti, kia piki ake te haura, te ora ki roto i a tātou, kia uti pai ai, ngāri tenga ki ronga i tō tātou rā tēnā koe te kia ora tātou. Tangia taku ihu e waka makuru nei ko au te
te muru whenua, nā tō pēhitanga nā toi maatanga o te rawa. Nā ko e nei poi, te taki o te poi, ke piki te auraki o tō ia tātou e tū nei. Mai atunu nei a manua tūni nei, ai roto i ngā kara iu. O te rawa tainua ki ngā kara iu o te newa. Nei, te taki o te poi. Kutu ai nei aku ai nei, e kōkiri nei. Hangai puana ki te taki o te poi ki ringoa, i te matetini o te kāhui maunga, i tōna pōhiritanga. Nā, kei a tai ui waka tera mauri i tēnei ko te tau e tū mai nei. Ko ngā ritenga, o tēnei rā, o tūtonu, nā kia puta tātou, tuku, ki tō tātou tiki, mai mahara. Anō e rā ritenga tērā. Ka tira, ki runga ki raro, ki roto ki raro, ki te rere hau. Wai maari ki a tātou. Nā kua tutuki te reo Māori e hoa mā. Ana tauire tanga tō tātou ari ki nui. Kia au tātou ki te reo, ingari, kua tutuki te rā wāhanga, a tō tātou reo, ana ka reo rua, ana kaupapa kai nui a tātou. Ngori rā, a koutou katoa, e hau tēnā koe. Tai mai ai, te tautoko tēnei kaupapa tēnei rangi e tangi ana ki a koe. E Josh, e te hoa, vai Moana, Pasifika, tēnā koe tai mai ai, tērā honunga kua kōrero tia nei, kai api mana, unango. Tēnā koe, te tungo, ara mai, tō pāpā, ara mai ki runga i ngā kaupapa o tēnei rā, tēnā koutou, kia ora tātou e te tūmuaki. Tō ene waiatai te wā, i pai mai tō pāpā, ki runga mā hoitahi, mere tapu, kei reira o tupuna, tapu tō mai rā tō kaha ia te tau o noema, o ki mai koe, ki te mei ki o tupuna, tai poru tuma, kona te rā hononga ki roto ia tau, kei tapu tuakana, te tūwa, tēnā tātou e te ware. Tō koutou maia, tō koutou manua nui, tihei maudiora. We've gone through the process that we go through every year at Te Ariki. We've kept to our hōtaka in terms of how we acknowledge Pomare. And so at this point, we're going to invite our whānau out to lay the wreath, the flowers in front of our tiki. And our tumuaki will lead us out, I understand. And it will be followed by our whānau, our Pomare whānau, our leadership that wish to come out to the tiki. Poi manu hara mai. Nā ka mutu, e te whānau, so it'll be those that are laying wreaths, e mihi ana ki tō mātou koro matua. E te kaunihira kai konei, tautoko ana te rā Max Bro, tēnā koe, me o whānau. Ka pai whānau, those of you that will be taking wreaths out, the rest of us will stay at the whare e wama. Te tūmaki. Kia roku iti tātou tainue. Mani. Ka pai. Ka tu pai koe. Poi. Pem. Pai ara, e kai oku wai teima. Ka pau ai te poi. Ka mau, ka mau. Tau patu patu, tau patu patu.
mai me i tēnei wā tonu. E rungo he o kari o ki ngā turu maka maua ki a tīna. Tīna hui e. Tenei te wi, tenei te puna taurori e hura anai te hore o hua nuku ka here aki reire te ihi te mana te tapu ka teiki keiru. Wana tu au ki te puhu ki te wāna ki te tau mira take mai ai koi ai hura ko te toki puna ko te aki na te mana. Tenei te nini, tenei te nana, tenei te hana te tupu. Awi te aha painga korangi nui e tū nei ko papatu anuku e takoto nei. Ko te whakatakotoranga o te tohu pukaroki a tā Māui Pomare. E te ringa o te tumu aki. I te aroaro tō tātou ariki nui kuini ngā waihono i te pō. Ka whakarei ngā hau, ka whakamaua kia tīna. Tīna. Hui ei. Ai, Ai tohu o te ora. Ka hau ora o te takota e tāngai. He runga he o kari a ki runga te whakama ko kia tīna. Tīna. Ai ki e. Tēnei te tuku atu rai te mai aroha ki koutou rā kua wehe atu rā ki te pō. Kua whai wāhi mai rā te motu. Ki te wakatakoto mai rā te rau aroha. Kai te reke o tā tātai nei. Tau. E tā. Mana ki hia mai rā te iwi tau nei e tēnei wā tonu. Aha ko te hau pūkeri. Te hau wara ka tau mai rā kai mua ia koe e tēnei wā tonu. Ine te mehi kawa ke raki a koe me te kaupapa nei. E waka waiti mai nei te motu. E tau nei. E tau nei. Mahia, hārunga, mahia, hāraro, mahia, awaho, mahia, aroto. Mahia mai rā e runga e te ara takatu, e runga e te ara orangi ai o. Ai o nuku ai o rangi ai o pūtake roko. Nā runga e te maunga rungo ki te whenua, maunga rungo ki te tangata, maunga rungo ki tō tātu nei kaupapa, he tēnei. He rungo he wakari o ki rungo, aturuturu waka māua kia tīna, tīna hui e. Ai, yeah.
Anō. We can still arrange.
tū te ware, e tū. No. Ki rāno ki te hōtaka o tēnei rangi me ngā kauhau. Nā katika me huri hia ki te wānau ngā uri o tā Māui Pomare tēnei karangarua oku a miria ia te tau hoki mai ia ki runga ki tēnei rangi me tāna wānau, tāna hoa rangatira ka putake ki te whai hono I roto I tēnei rangi me nei reanga o tēnei rā e te tōhene. Ara mai, kei a koe te wā. Tēnā tātou te iwi. Ko tōku mihi ki Taranaki maunga. E noho rawa ahau ki te kāhui maunga e tū mai nei.
Te mihi ki te hunga oki mō ngā tau ki muri. Tahi anō te waiata mō rātou, tahi te whakapai, ka mau ki te kaupapa, ka piri tonu ki ngā tāngata. Kia rewa ana ki a rere. Kua tiro kau atu ki te motu, ki te rohe pōtai nei. Ki ngā whānau e noho mai nei, mai te ao Māori, mai a tauiwi, mai te whare pāremata, kei te huitahi tātou. E rapu ana kei hia tō tātou taumata ki te noho tahi, ki te mahi tahi ki runga i te whakaaro pōtahi. E ai ki te iwi Māori, ko te tiriti o Waitangi, he kawenata tiaki, tapu huki. Kua roa nei ngā komihana, ngā kōti, te ture o te whare pāremata, i whakatoka ake a rātou kaupapa hei pā anō mō rātou. Anā i riro he whakahaeretanga ki a rātou ki te takahia tonu ki runga i tō tātou mana tawhito. Ara anō te huarahi kia pine tātou ki tō tātou ariki nui, kuini, ngā waihono i te pō. Ki tōna kingitanga me ngā kupu o tōna matua, kingi tu heitia kia Māori tātou. I te rānei, kei konei tātou e pua waiti ana ka tau mai te mauri, haumie, huie, tae. I te marama nei hinga atu ngā tino tōtara nui rātou i whakapau kaha ki ora ake tō tātou nei iwi Māori. Ka tangi hoki mō tā Tāmati Redi, me tāna hoa rangatira, a Tili, kia Hirini mōko Mead, me tō tātou whaia June, tangi hia. He ngā kau mamai anō nōku, mō tōku tino matua ko whatarangi me tana kuia, Auntie Francie. I tēnei marama kua pahure, he roi mata tō tātou kai. Ka titiro tonu ki tō taranaki, iwi, he pērā tonu te tikanga. He momo kaha i waihotia o tātou mātua era, i whawhai tonu. Ko Auntie Beltera, te mutunga iho ko tā Māui e tauira. I mahi tana mahi tainoa ki tōna matinga. Nō reira, anei anō tātou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is particularly auspicious an occasion today as we gather here at Ōwae Marae to honour the legacy of our tūpuna, tā Māui Pomare, and as we are honoured by the presence of Te Ariki Nui, ngā waihono i te pō, and the kingitanga. Your presence reminds us that Te Rao Māui Pomare has always been an event where whakapapa, politics and nation building converge. This year, Te Rao Māui Pomare falls on the anniversary of Tā Māui's passing on the 27th of June 1930. But it also marks the 90th anniversary of two monumental events in our tribal and national history. The unveiling of Tā Māui statue, Te Tiki Kōtuku, Kōhatu, and the opening of this magnificent whare whakairo, Te Ikaroa Māui. Both stand today because of the vision and determination of Tā Upi Ranangata, who drove the cultural renaissance that these taonga represent. Their unveiling in 1936 drew more than 10,000 people, Māori and Pākehā, to Manukōrihi, including Kingi Koroki and a large kingitanga contingent. That gathering was not simply ceremonial, it was a nation-building moment,
a living expression of te tiriti in action. On this day in 1936, the Māori king, King Ikaroa, along with the representative of the British Crown, Governor General Ōwae, and the Prime Minister, Joseph Savage, stood together at Ōwae. That unity, political, cultural, and constitutional, remains one of the most powerful demonstrations of partnership in our history. These taonga still stand today because they are not relics. They are architectural expressions of what becomes possible when Māori and the Crown collaborate as treaty partners, a stark contrast to the political climate we face now. It is especially fitting that the kingitanga is here with us today because Tā Māui's accomplishments, particularly as Minister of Health, were only possible through the political alliance forged between Taranaki and the kingitanga before his entry into Parliament. Their destinies were intertwined, politically, genealogically, and strategically. The 1911 general election was a turning point. The Western Māori seat was fiercely contested, and the balance of national power rested not with the Pākehā electorate, but with Māori, and specifically with the kingitanga. It was Kingi Mahuta and the strategic brilliance of Te Puia Herangi who unified the Māori vote behind Pomare. Te Puia was not merely a supporter, she was his political campaign manager. Her organising power delivered the votes that made him the kingmaker. He stood as an independent, owing no allegiance to any political party, loyal only to the interests of his people. And when both major parties courted him, he held firm. And I quote him, "My election pledge was to take up the position of an independent, and as a member of the House, watch first and foremost the interests of my people." His eventual support for the Reform Party determined who would govern the country. That unity, that strategic Māori kotahitanga, shifted the balance of national power. Our tūpuna left us with a blueprint in 1911. It can happen again. This political victory gave Tā Māui the platform to pioneer monumental health reforms, equipping our people to survive the epidemics of the early 20th century. But the First World War conscription crisis created a painful rift between him and the kingitanga. Their disagreement was not personal though, it was philosophical. A clash of histories, obligations, and the heavy weight of leadership under colonial pressure. Yet true leadership is measured by what is built after the storm. And Tā Māui's later work helped reconcile that rift. His public health initiatives were used by Te Puia to build housing, improve sanitation, and establish her community at Tūranga Waiwai. And when the 1918 influenza epidemic devastated the West Coast, with half the deaths occurring in his electorate, he abandoned Parliament to tend to his people. Any bitterness over conscription dissolved in the face of shared suffering and shared purpose. The ultimate bridge between them was the fight for injustice, for the return of lands unjustly confiscated by Raupatu in Waikato and in Taranaki. With Ngata's support, Tā Māui used his hard-won leverage in Cabinet to force the Crown's hand. In 1926, alongside 68 Māori leaders, and with the crucial advocacy of Gordon Coates, they secured the establishment of the Sim Commission.
the first meaningful Crown recognition of historical injustices in this country. While the Commission was legally barred from examining breaches of Te Tiriti, its findings marked a turning point. The financial redress that followed was no substitute for land, but it redirected resources back into Waikato, enabling the kingitanga to rebuild its economic base. It empowered Te Puia to drive her visionary programs, rebuilding communities, reviving culture, strengthening marae, and establishing farms and enterprises that sustained her people. This renaissance anchored the kingitanga for the generations to come. Even when strained, the relationship between tā Māui and the kingitanga endured because it was grounded in a kaupapa far bigger than any individual, the survival and advancement of the Māori people. Tā Māui held firm to the guarantees of Te Tiriti, seeing it not as a relic, but as a constitutional framework for nation building. He rejected the belief that Māori were a dying race. Alongside Ngata and Te Rangihiroa, he colonised a narrative of decline with a vision for renewal in health, education, culture, and political representation. The Māori Renaissance of the late 20th century grew from the foundations he and Te Puia laid. Today, their legacy lives in kohanga reo, kura kaupapa Māori, wharekura, Wānanga, te reo revitalisation, te matatini, and mātauranga Māori. But the journey of Māori nation building has never been linear. Across 150 years, whenever Māori have made significant progress, reactionary forces have risen to resist it. And that phenomenon is visible again today. This government's reforms in health, local democracy, resource management, Māori development, and treaty law are dismantling the constitutional landscape under our feet. Proposals to redefine treaty principles across 19 major statutes, the disestablishment of Te Aka Whai Ora, the rollback of Māori wards, the sidelining of mana whenua, the repeal of smoke-free laws, the weakening of the Waitangi Tribunal, the dismantling of co-governance, the removal of the census and ethnicity data, and it goes on, all point to a wholesale attack on Māori rights and progress. One example that is particularly personal to me is the erosion of MAPAS, the Māori and Pacifica scheme, the pathway that has produced generations of Māori doctors. This strikes at the heart of Tā Māui's life's work. He understood that Māori health could only improve when Māori were trained and empowered to care for their own communities. MAPAS was created to correct the imbalance he identified more than a century ago. Weakening it, as this government is doing, does not honour his legacy. It seeks to review and negate it. Nā reira e te tuahine, e te tākuta Curtis, tēnei ka mihi. O tira ki ngā tākuta Māori e noho mai nei, e whai ake i ngā tapuwai o tō tātou tūpuna ngā mihi nui ki a koutou. And yet, history shows that attempts to halt Māori advancement have never succeeded. The horse is already bolted. Māori advancement is now too deep, too widespread and too interwoven into the fabric of Aotearoa to ever be undone. Thousands of graduates have emerged from Māori educational pathways. Māori professionals lead across every sector. Te reo Māori, once predicted to disappear, is now heard in Parliament, schools, broadcasting, workplaces, and everyday life. Our rangatahi walk confidently in both worlds. All we must do now
is stand together and walk. But political power requires political participation. Nearly 170,000 Māori of voting age did not vote in the last election, the equivalent of 6 or 7 seats in Parliament, enough to hold the balance of power, enough to change the direction of a nation. Tā Māui showed us that voting is not just a democratic right, it is also a treaty right and obligation. Choosing not to vote does not free us from the system. It hands our power to others. If we want change, we must act as our tupuna did, through unity, strategy, and kotahitanga. And today, it is important to remember that Māori have never walked this journey alone. Throughout our history, tangata tiriti allies have stood with us. Those who supported the Māori language petition, those who marched during the Springbok tour, those who advanced treaty settlements, those who opposed the Treaty Settlements Bill, those who gather with us at Te Rao Māui Pomare every year, and those like Gordon Coates, whose advocacy was crucial in advancing land justice and treaty recognition. They remind us that nation building requires allies, people willing to uphold partnership over dominion. And here in Taranaki, we know the long history of promises made and broken, yet Te Rao Māui Pomare endures. Its resilience proves that collaboration between peoples is not only possible, it is powerful. And so as we honour Tā Māui today, we also honour the kingitanga, past and present, whose leadership shaped his political journey and continues to strengthen ours. In 1936, Kingi Koroki stood here at Ōwae to commemorate Pomare's legacy. His presence was an act of healing, reaffirming the unity of in 1911. He lifted the tapu of this whare, enabling it to live. You are continuing that legacy, a living commitment to unity. Because te tiki kōhatu and te Ikaroa Māui are not memorials, they are living symbols of unity and partnership, reminders of what becomes possible when we work together under te tiriti. They remind us that nation building is not about uniformity, but unity. It's not about assimilation, but partnership. It's not about just diminishing one people to elevate another. It's about creating a future where all can flourish. As we look to the future, we draw strength from those who came before us. Reactionary forces could not stop Pomare and Buck becoming our first Māori doctors. They could not stop Ngata's transformation of Māori development. They could not halt the Māori Renaissance or the revitalisation of te reo. And they will not stop the generations to come. The question is not whether Māori progress will continue. The question is whether Aotearoa will embrace that progress as part of a shared nation building project. The monument and carved house here at Ōwae are symbols of a future still being built, a future grounded in partnership, mutual respect, and the constitutional promise of Te Tiriti o Waitangi. That was the vision instilled in Tā Māui by his grandmother, Kahe Te Rau Te Rangi, a vision he carried throughout his life. A vision in which Māori could thrive as Māori, a vision in which Māori and the Crown could work together as treaty partners, a vision in which cultural strength
and national unity walk hand in hand. He mea tāhua whakahirehira rangatira hoki. Tukua ki a tātou tamariki, hei oranga mō rātou. Nā reira huri noi tō tātou whare, kia ora mai tātou katoa. Kia Māori tātou. Ia te tau tana kau au, ka ruku o honu i ngā hononga. I ngā mahi, ko mahi atia nei tō tātou. Tipua nei a tā Māui Pomare tōna wā, na whai hono anō. Iaia ki te kingitanga o te rawa, ki a te puia, ki a koroki, e nā hononga e hare turi nei, tēnei rangi turi nei i te ariki. Nō reira tuahine tēnā koe, me tō wānau o tamariki. Ko ki mai, nā hononga ki roto i a koe i a te tau. Tēnei te reo mihi o te ware ki a koe. Tō ware, tō tūpua nei tūnei. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou. As part of this, of the ritinga, today is really about honouring tā Māui Pomare as a politician. Not politicking, but as a politician. We're just setting up for the later speakers. As kaupapa in terms of hauora and some of the kaiwhai that will follow. We'll talk to that. And part of that each year, we acknowledge tā Māui Pomare Scholarship Awards, and I'd like to invite the Tumuaki to come and acknowledge our two recipients for 2026. They are both pursuing nursing careers and supported through WIT, through our provider here in New Plymouth, Western Institute of Technology. And we'd like to invite firstly Year 1 student Ngāti Mutunga, ka tika, Ngāti Tama, ka tika, Ngāti Parau, ka pai. Tia Lambert, hara mai. And the second of the recipients, e wana ngata tano nei, te ati aunui a Pāparangi, au te awaka, mihiana, again pursuing a nursing career, Year 1, 2026, Monique Betteridge. Tēnā.
sorry, we hadn't had anything prepared. We were told we didn't have much time, but I just want to say that we're so grateful for this and we feel very privileged. And thank you, everyone. See Mama Alana's down there. Tēnā koe Alana me tō mahi. Pai ake. Me ngā kai mahi. Ko tai mai ki tēnei rā, tēnā koutou. Poi nei I nei tauhira o tātou. Tēnā koutou. Nō reira, I rāhui tēnā koe ārahi nei tira. Ko ki te atu nei o mahi nui. Wa haina ai ngā tūmanakotanga o te kingitanga, ngā mahi o te kingitanga. Ārahi nei tō tātou ariki nui, koi ona haringa. Me te wahai nei ngā wakaroa ke. Huri noi ngai wi o te motu. O reira, ara mai koe ki te kōrero hi o tō kauwhau, o tā Māui Pomare, hei reo mo tō tātou ariki nui tēnā toi ara mai. Kāti kia ora tātou katoa. He te riki nui, ko koe kua tā mai ki te whakakaupapa I te mahi a tō tupuna koro ki. Whakapuaretia nei tō tātou whare I roto I ngā tau. I tō tupuna kia te atairangi kāhu. I tō matua kia tu heitia ana ko koe tēnei. E noho nei hei tihu o te waka. Ko tō ia mai nei ki te whakahoa ki o tātai whakapapa o roto o Taranaki Maunga. Taranaki Maunga, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi, tēnei ka mihi. I'm not going, kia hoki pēr ki te reo raupatu whenua, kia marama mai ai tātou. I knew Taranaki would know the... Whānau, there's one thing that's for sure, tā Māui Pomare was a great leader. At the risk of disagreeing with the great Wharehoka Wano, I disagree that we're here to celebrate tā Māui as a politician. I say we're here to celebrate tā Māui as an awesome leader with whakapapa that just happened to be a doctor and just happened to be a politician. Because no matter where you go, from the womb to the grave, your whakapapa is inalienable. You can stop being a doctor. You can retire from politics. You can never retire from your whakapapa. So we're here to celebrate tā Māui Pomare as an awesome leader. And just like, you know, so I'm going to address some elephants in the room. When Te Riki Nui's tupuna pōtatau came through Whaitara, it was at the tip of a patu and the rau of a taiaha. And it was in battle formation that he came to Ōkoki, for example, to Pukerangiora, for example, to assist his whanaunga Pehitu Korehu and others of that time. And in those battles, they showed the dignity and the camaraderie of whakapapa, because even though they were fighting against each other, they showed that they could do it with integrity. Later on, when Matutaira came into Taranaki, there was the theme of peace with Te Whiti, Tohu, Titoko Waru, I just got to say Titoko Waru as well, and Te Uahomene. And as he forged those relationships, it was the battles of his father and the peacemaking of Matutaira, who was given the name Tāwhiao by the people of Taranaki. And so it's those historical relationships that we remember well. In the times of King Imahuta, and as has been expressed, he was a staunch supporter of the sitting Western MP Henare Kaihau at that time. But the winds of change were blowing. And he sent his son Te Rata and others to Parewanui to have a hui with Taranaki. It was there
that the name of Māui Pomare was coined when Te Rata went home and Mahuta stepped in and advised his niece, Te Puea, that she must take Māui around the villages of the Waikato, so that the whole of the Te Hauauru would be able to see a strong and worthy candidate. And you know, notwithstanding the fact that cheeky Māui Pomare came to Wāhi and said to Mahuta, ko te kōrero ato tupuna, he aha tō kōha ki au. That was a bit of a cheeky, so he must have had a great sense of humour as well, because Waikato firmly deny that actually ever happened. Be that as it may, the whanaungatanga was set. Te Puea chaperoned and like was said, became a campaign manager for Māui Pomare. And in the throes of that election, Waikato were still a little bit undecided. He was to be an advocate for the restoration of confiscated lands in the Waikato and within Taranaki. In the health context, Māui Pomare showed up into the Waikato and burnt down a whole number of raupo whare. A lot of them had been abandoned and a lot of them had been disused, but he burnt them down much to the angst of the people of the Waikato. And so that led to a disagreement between Te Puea and Māui. But later on, Te Puea was an advocate in the health sector as well, especially in the Spanish influenza. And she saw the value of cleanliness, she saw the value of hygiene, and she saw the value of vaccinations within the health sector at that time. And so they were able to disagree but work together as well for the betterment of all of the people, not only of Te Te Hauauru, but of Te Iwi Māori Whānui tonu. That leads us to the First World War and the big dispute between Te Puea and tā Māui Pomare. When the Pākehā were the only ones being conscripted at that time, and at the behest of people like Ngata and Pomare, to show
that Māori could earn their right of citizenship in this country, or of equality of citizenship in this country, they advocated that Māori should be conscripted as well. When a number of, well, actually, Pomare became the chair of the conscription committee within the confines of the parliament. The Minister Allen, was still there, calling some of those shots around there, but the enlistment process fell to Pomare, especially for Māori. When some of our relations from Te Tai Tokerau, Te Tai Rāwhiti and other places kicked up about the rule of conscription, the thing that actually drove the wedge between Te Puea and Pomare was the statement by Minister Allen that that law would only be enacted on Waikato Maniapoto, part of Te Māui Pomare's rohe. That drove a huge wedge. What actually, so one of the things that actually aggravated it even further was at Rangiriri, at Te Paina, when the king's younger brother, when King Te Rata's younger brother was incarcerated at Narrow Neck in Auckland for bucking the conscription law. To take a senior member of the Kahuiariki at that time was intolerable and unforgivable. And so Pomare, along with Te Heu, showed up at Te Paina to face the music, really, to face the music. It aided a long-lasting rift between Te Puea and Pomare. Not because Pomare didn't have impeccable whakapapa, not because Pomare was homegrown in both his tikanga and in the Western education system. It was because he just happened to be a parliamentarian and politician with the policies of a government at that time that were looking to minimize Waikato Maniapoto for their stance of not enlisting in the First World War. And actually, Te Puea said, those that don't want to go, come to me. They said, waiho mā te hia hia. Those that want to go, haere I runga I te rangi Mārie. Those that don't want to go, come to me, māku koutou, ei whakamarumaru. That lasted a rift until Māui Pomare became quite ill and started preparations to leave on his final journey to America. Pomare and Te Puea met briefly and cleared the air between them. So before he went away on his final journey to America, the peace was cemented between Te Puea and Māui Pomare. Why are we talking about all of these beautiful disagreements that we can have? Because they give us foundation stones about where we are today. We've heard about government policy and all of that sort of thing. I'm not here to talk about government policy, but I'm reminded that Tāwhiao in his time, alongside Te Whiti, Tohu and Ti Tokowaru, created what they called a land league. A land league between Taranaki and Waikato at that time to stop the sale and the alienation of tupuna whenua within Taranaki and the Waikato. We liken that possibly, Tama, to the conservation land discussions that we need to have. But that raises the point, whānau. When Te Puea and Pomare agreed, man, they were a force to be reckoned with. When they disagreed, they didn't attack each other's whakapapa.
They didn't attack each other's mana rangatira. They played the ball, not the man. And I say to us today, that gives us a pathway into our future. It doesn't matter which government has been reigning at particular times. The thing that King Itu Heitia said to us, all, we must forge our pathway. Teiwi Māori, maranga kirunga, whakaritea tō huarahi, kia ahu whakamua. But we must do that within the confines of our tino rangatiratanga and our mana motuhake. We will decide what the pathway looks forward for us. Te Riki Nui has talked about economics. She's talked about reo. She's talked about taiao. She's talked about hauora. She's talked about pāharakek. As some of those bricks on the pathway to our self-determination. Mā tātou. The example is Pomare and Te Puea. Pomare embraced Western education where Te Puea shunned from it. Later on, they both saw the value. And I just wanted to say at the Waikato settlement in 1995, we had one PhD recipient at that time. Today, we have more than 64 doctoral holders just for Waikato. And if that's the measure that we embrace Western education, but we must have our people that are grounded in themselves that just happen to be good at Western education as well. That means we can play these people at their own game, be better than them, and beat them every time. I'm reminded of the words of our wonderful rangatira from Tuaropaki. A tūmanako-ism, I call it. He said, don't mess with crazy. They'll bring you down to their level and beat you with experience. We must forge our pathway. We must direct the traffic of our pathway, and we must make the decision whether we work alongside the government from time to time, or we say to them, sit on the side and don't play with the lights, we're going to carry on. And we will carry on because of the legacies of people like tā Māui Pomare, of people like Te Puea, of people like tā Apira Ngata. So I'm not here to pander for any votes, just saying you three. And I'm not here to say to you which way to vote. I'm saying your best vote is for the vote of the pathway to your tino rangatiratanga and your mana motuhake. There is no other pathway. Parliamentarians have a 3-year lifespan. Every 3 years they get the attack of the guilts and they suffer from systemic amnesia for policies that they've created time and time and time again. Our pathway to tino rangatiratanga and our pathway to mana motuhake will be never forgetting our past, for our past provides us the lessons of our ancestry as a platform for today and as a pathway to our future. Tākiri tū, te kotahitanga. Only together we can do this. Not just Taranaki and Tainui, but every Māori in the motu. There's 1 million of us today. If we moved in concert with each other, by crikey,
we could provide a panacea for all of the ills of our past. Tākiri tū te kotahitanga, tākiri tū te mana motuhake. A pathway as espoused by Teriki Nui Kuini ngā waihono I te pō. Her collective whakapapa within te tai hauauru and within te ao Māori. Let's do this together and let's get it done. Tēnā tātou katoa. So I was interested as we read through the connection of Te Puia and tā Māui Pomare and the ups and downs that they had, and it would have been at times interesting to sit in those conversations that they had and the disagreements. But tōna mutunga, e tika nata ai ko te wakapapa, nā tui tuinga, nā te take te ki waikite, I nā hononga o tātou, whai nei a tātou me te ūtonu ki te nemea ko te rangatira tanga ki roto I a tātou. Te rangatira tēnā koe, taku ariki, o kupu, o te tai nei te rei waha au, o ira tēnā koutou. Huri anō ki tēne ki a koe e Josh. Ka nohi kitea ki roto I a tātou, taranaki maunga I ana mahi. Waimuana Pacifica, Josh and Mativa, and the community have embedded themselves into our community, and we appreciate the things that they do here in Taranaki. I just wanted to talk to the relationship that Tā Māui had with the leadership, the protest, the Māori leadership. Stacey Nelson and Tupua Tamasese Lialofi, and his tupuna came to us about 10 years ago, I think, Josh, that connection, but it was that time that Tā Māui made entry into the Samoan situation in the early years of the New Zealand government's poor administration of Samoa. The treatment of Samoa in this early period post-World War I, including the flu epidemic, after a flu-infected ship was allowed to dock in Apia in 1918, it had huge consequences. And it was that time that Tā Māui was showing his support while he was, of course, Minister of the Colonies. And it's also led to that horrific day in December 1929 when 8 Samoans were gunned down, including their leader, Tupua Tamasese Lialofi III. So the role that Tā Māui played in advocating for their our whanaunga, their independence,
Of course, that period, 1929, not long after that, of course, in 1930, 27th of June 1930, tā Māui passed. Nō reira, e nā hononga ki roto i a tāua e Josh, me o mahi tēnei rangi, koe rā taranaki maunga mihi nei ki a koe. Ara mai, ara mai. E ngā reo, e ngā mana, e rau rangatira mā, tēnei te reo mai oha, te reo aroha, o ngā iwi o te moana nui a kiwa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia koe te ariki nui. Ngā waihono te pō. Tēnei te reo mihi ka tūkuna ki a koe. Nō reira e te ariki nui, e mihi ana ki a koe me tō kāri ariki kua nā koutou. Ki te haukainga, ko te Ātiawa, ko te hapū o Manukōrihi, e kore, e mutu aku mihi ki koutou. He honore nui tēnei mō mātou ngai Pasifika. Kua tae mai ki te tautoko te rā maumahara o tā Māui Pomare. Me tōna honanga kia tūpua tamasese. Ko ia tētehi o a mātou rangatira mo te Mau Movement. Nā tā Māui a tūpua tamasese i tino tiaki ia i te wā, i te whare here here o Mount Eden i te tau 1929. Koe rā te take, ko tae mai mātou ki te whakanui a tā Māui Pomare. Nō reira, e rau rangatira mā, tēnei te reo mai oha, tēnei te reo aroha o ngā iwi o te moana nui a kiwa e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana ki a koutou katoa. Ka huri au I taku reo, o te reo hamua. Ole e whetalenga I amatau tia malana mai moanga. A si se vai tūrau. A si se lima tūrau. A tūlai, a uru whale tūrau. A uru whafo tūrau. Ono o whape atu, o te matau tia whātūrau atu. I le pa ia mauarunga uri poi mauta nei. O tau pa ia sā mawhainga tā. E iei le tatanunga tū maua mai le amatanga ho o lava ngatanga. O le ata oto ia whātia le leoa. Pa ia sā mawhainga tā. Mauarunga lava leo I tū e fia mai le motu nei le atunua o te roa. O leo a whātasi nei le futiafu e tasi. I Ōwae nei, I lalo ifo le whamarmalunga o taranaki. Tūrou, tūrou, tūlonga lava. But let me just say this. Tā alofa, ni sambolovenaka, ma aloe lelei. Kia ora nā koutou katoa toa. Whaka alofa lahi atu, Māori, Maloni, and warm Pasifika greetings. My name is Josh, and it is an absolute privilege and an honor to be afforded the opportunity to share a few words on this very, very special occasion. I am one of the trustees for the Taranaki Vai Moana Pasifika Charitable Trust. I bring greetings and apologies from our chair, Mateva, who is unfortunately unable to be with us.
but she sends her love and her aroha for all of us here. 46 Haybridge Street, Manurewa, Tamaki Makaurau. 1993. That's the address. That was the year when I first came into contact or heard of this name, Pomare. That was the address of my cousin's house. I was staying over at his place, and as we used to do back in the day, all the guys, all the people on the street, all the kids, would be playing touch, not on the field but on the road. That's when the curb line was the sideline. Car would come, we would give them the evils as if they're interfering with our game. But one of the boys that was playing from across the road, his name was Pomare. I said, "Hey, are you Māori, bro?" And he goes, "No, full Samoan." I thought to myself, where do you get a name such as Pomare? That's not Samoan. Didn't know anything else, not knowing that 15 years later I would find myself resident here in Taranaki. One year we would be celebrating Samoan Independence Day, and Uncle Tiki arrived. He turned up with a photo of a man that I didn't recognize. I would go on to learn of the connection, as alluded to by Brother Wharehoka. Tupua Tamasese was one of the leaders of the Samoan resistance, the movement for independence, when Samoa was under the rule of the New Zealand administration. He, in the late 1920s, he was arrested. He was sent to prison in Mount Eden. He was arrested for refusing to pay taxes to the New Zealand government, for living in his own country. I'm not quite sure how that works, but I think we understand. Whilst in Mount Eden, the man that was in the photo frame that I saw took the time, had the empathy, the compassion to visit Tupua Tamasese, not as a criminal, but as a brother. He would go and speak and encourage him, obviously resonating with the situation in Samoa and parallels right here in Aotearoa. I have no doubt in my heart that those interactions and conversations had a profound effect on Tupua Tamasese. The influence from Mr. Sir Māui Pomare, not forgetting its connection ngā manuerua I Parihaka, that would be passed on to Tupua. Tupua was released in due course and returned to Samoa. Later that year, he would lead a peaceful march along the main street of Apia. And as you heard, he was shot, gunned down by the New Zealand administration. His dying words, "My blood has been shed for Samoa." That is something I am proud of. Do not even think of trying to avenge my death. If I die, peace must be maintained at all costs. Some 30 years later, the dream would be realized in 1962, when Samoa gained its independence. E le whangaruina a whia I sona wao. We cannot forget the actions of this great man, which have influenced a nation. Hence why we are so proud to be here in Taranaki,
so proud to tautoko this kaupapa. So at this point in time, I would just really like to acknowledge the Pomare family, acknowledge all of our kaitiaki here, Ōwae, in Taranaki, and everyone who is in the house today. We thank you for this wonderful opportunity that we're able to share these stories. And if you ever go to Samoa and you hear some little kids running around, their name Pomare, well, you know, the net cast by Sir Māui Pomare reached far beyond the waters of Aotearoa, right into the Pacific. For that, we are truly, truly grateful. At this point in time, I would just like to humbly, we have some small gifts as a token of our appreciation that we would like to present to our family here, our whānau at Ōwae Marae. So the first gift we would like to present is called a tānoa, or you might see it as a kava bowl. So we have a tānoa. In Samoa we call it tānoa. This is fairly universal across the Pacific. So we have this to present to Ōwae Marae. Any gathering, any meeting revolves around this thing right here. So please accept that small token. Oh, yeah. Next small gift we have, a token of our love and aroha for our family here in Ōwae. We have a tō. And we have a fue. That's the tō, the talking stick for, and the fue. The tō and the fue are the traditional tools for a Samoan orator, for a tula fale, for a matai. And it is our belief that this orator, Sir Māui Pomare, when he went to speak to Tupua, the words he spoke were life-giving, were encouraging, were uplifting, which led to greater things. So that is a small token of our appreciation, our love for our whānau here in Ōwae. On behalf of the Vaimoana Pacifica Trust and our whānau, Pacifica whānau here in Taranaki. Thank you very much. I just want to ask if it's appropriate, we have a small... Thank you for... Okay, yeah, Usuka ko pese va mamori, tatu vai. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
tātou, e Josh tēnā koe, te rangatira. Mai hi rangatira tēnei rā, nā o honanga kua kōrero tia nei te wā, ia tupua tamasese, ia tā Māui Pomare tōna wā, tainua ki tēnei wā tō koutou, uru mai ki roto i au mātou o te kāinga, nā ka ki te atu i au mahi, tiaki i tō i o wānau, e noho mai nā ki roto o Taranaki, tēnei e mihi ana. It's a very, as I said earlier, we've made a strong connection to our Pacifica whānau and our certainly helped our rugby and league teams. In fact, at our recent Taranaki tūmai Ngāti Mutunga had a lot of Samoan. They may have all been Pomaris. E te ariki kei te atamira, te tahi waka kua ki tēnei. Ana koera kua kohatia nei e koroki, te wā iaia, te rau ngā koha kua kia mohi o mai koe. Anō nei e ona honunga ki roto i a tātou. No rira. Pēnei mātou ko tokomaru, ko Aotea kei rau. Aiwa, ko mohi o nāne ko tokomaru waka, ko Aotea waka, ko kurahaupo waka, ngā waka o Taranaki maunga. Ngari kāro te titiro kia te arawa waka ele. Te tuahine, katika me mihi ki tō pāpā. I tōna hikoinga te motu i ana kaupapa, tōna wā. Ani ko tai mai koe i tēnei rangi. Te whaiwhai, te tūranga kua riro i a koe. Te whaiwhai i te tūranga o tā Māui tōna wā. No reira kaupapa hauora, kaupapa te take tai mai ai koe te rānei. Te tuahine, hara mai ki te kaupapa, kia ora tātou. Ina waka e nā reo o rauranga tirama tēnā rā kaitai. E te ariki nui, kwini nā waihono te pō, kai te mihi tēnā koe. Hiri noa te whare tēnā koutou. Ka tua hau, kei raro i te maru o tōku maunga kōhatu ko Mata Whaura. Ka ki te atua hau ki nā naru e kare ana o te roto iti e ki te ai a hihiga. Ka rere atua hau ki te ākau o te tapuai kura o hatupatu, e tuane ki reira o ku whare tīpuna, ko rākei ao, ko mārua hangaroa, ko kiapare, ko tumi te pō. He uri tēnei, o Ngāti rongo mai, Ngāti piki ao, no te arawa waka, tēnā koutou, kia ora hui mara tātou. I'm just a little girl from Rotoriti standing in front of you. It's very humbling to be here. I was only asked 2 weeks ago, and now I am slightly nervous. I'm used to lecturing students and you don't look like my normal students. But I'm here as the Chief Medical Officer of Hauora Māori Service. And so I'm here in the legacy of Tā Māui. And so I thank you for the invitation to bring that role, but more importantly, to allow me to come and talk to you as a Māori doctor. And I think about Tā Māui and I think, when did he decide to be the first Māori doctor of Aotearoa? And what did it take for him to dream of that dream? So bear with me, I want to take you to where I started my dreaming of becoming a doctor. And it was under the naughtiness of Korotobi and Uncle Albi Tāhana on the pepper-potted streets, and we were talking addresses of 54 and 44 Rehia Road, Massey, where the assimilation policy to put Māori 5 doors apart and have the Pākehā in between to somehow make us better than what we actually were was the policy that I grew up in. I didn't realise this till recently, because the Curtises were at the bottom, the Tāhanas were 5 doors up, the Tānes were 5 doors up, and on the left were the Rotas. And that was my childhood in Massey, West Auckland. That childhood saw my dad's contemporaries, Hannah and Sid, coming around, titify sometimes, annoying the Pākehā mothers. And they were talking, and we were listening as little young Māori kids. And I have my dreaming of becoming a doctor started when I was 10.
And it was actually in the bedroom of my two cousins, Kiri and Naroma Tahana. And we wrote a contract, and it said, I, Elena Tai Curtis, will go to Auckland Medical School and I will become a medical doctor. And there were 2 clauses in the contract. The first clause was, if I do succeed, I will give them free medical care for the rest of their lives. And the second clause was, if I don't, I owe them both $20. And I can tell you now, those 2 bloody cousins turned out to be lawyers and now judges, and that contract was cooked. So, my dreaming began in there. Actually, in my 10-year-old brain, I wanted to be a doctor because I wanted to piss the Pākehās off. I may still want it, no. And I know that's weird, but it was Uncle Albie and Dad and everyone else that we were growing up. We were brought up wanting to make sure that we did something important for our whānau. We were brought up seeing the poverty. We were privileged enough to be urban Māori in the cultural renaissance of the time of the 70s and the 80s, able to still connect back to our beautiful wharenui and our marae. But that was a privilege. There were not many Māori kids, I think, around me that had that privilege. And so we were a little nexus of something on Rehia Road, and we were always committed to doing something for Māori. And so I'm here as a Chief Medical Officer because of that dreaming, but also because of Tā Māui's dreaming before me. I could only get into medical school through the Māori and Pacific admissions team. Nā reire te tuahine, media, tēnā koe. Thank you for your pulling that out. Dear to my heart. I would not be here today if it wasn't for that. And then that's a funny story, like why? I had started dreaming at 10, because our education system fails us. Because we don't get access to science, which gets us into the pathways. Because when I was at high school on the North Shore, while Dad was at Whaitara, I had no Māori teachers left after 5th form. Te reo was my favourite subject. That brought my marks down. And so even though I was dreaming, I had to have the help of something like MAPAS to get in. And those are the issues that are still here for us as we think about how to get more Māori doctors. I want to just pull out a few things because, man, there's a lot of speakers today. And you're doing very well. But I want to jump ahead a little bit now that I'm in this role and what's happening to our health system and what I at times are gagged by to actually speak out on. But I'm going to come here and speak to you as a Māori doctor. And I'm going to come here and speak to you as a Ngāti Rongo Mai Ngāti Pūkehā doctor. And I am going to come here and speak to you as a public health physician, because that is why I'm in my role as the Chief Medical Officer. And so my science and my discipline requires me to speak truth to power. And right now, we are not having much speaking truth to power. So, in the hope that I may still have a job next week, I will raise a few issues. And you fellas better give me a job if I do. The first one, I just want to clarify, and I'm just going to let you know that in the training of myself from the 10-year-old coming to this point, I've had to complete medical training, which is 6 years. I've had to work as a junior doctor across multiple hospitals and around the world. I've had to go to Te Whanganui Ātara, work alongside the greats, Paparangi Reid, Bridget Robson, the late Vera Keith Ormsby, Te Rōpū Rangahau Hauora, Māui Pomare, where I'd learnt and cut my teeth to be a Māori doctor with a Māori framework for health. I had to complete a Masters of Public Health. I then travelled overseas to America, similar to Maui, and learnt how not to do health in America, and then come home to Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, Waipapa Taumatarau i Naenei, where I led the MAPAS program and all of the Māori recruitment alongside Paparangi. So that was for 18 or 20 years. I'm not telling you this to spill that out, but actually because what I want to share with you next, it's built on that level of academic rigour. And so what's happening right now is that academic scientific evidence of health is being challenged, as it is around the world, but it's creeping into Aotearoa, and I think it needs to stop.
So the first point is that ethnicity is a marker of need, is accurate, it is appropriate, it is precise. We should not be taking ethnicity out of our health policies, of our funding formulas, of our analysis, of our anything. There are many things that make up the gap as to why Māori don't have the same health outcomes as non-Māori. Some of it is explained by where you live, ka pai, geography. Some of it is explained by whether you are male or a female, ka pai. Some of it is explained by your level of deprivation. Cool, we'll take that into account. Some of it is explained by being Māori, by your ethnicity. So my first point is, we know that this variable is precise, we know this variable is evidence-based, and so do not block us and our tino rangatiratanga to use evidence-based to make policy decision-making. It's about now I'm getting my CV ready. Okay. I won't tell anyone. Tama, e hoa. You got my backpack though. That was my first point. We should not reject ethnicity. Ka pai. This is very controversial if you're in health right now. I just need to let you know that. The second point is that why? Why does ethnicity matter? And that, my friends, is everything you have been talking about today, about the raupatu, about the process of colonisation, about systems of oppression. So in my medical practice, this is my language, this is my expertise. Colonisation as a historical insult, a contemporary insult, and probably a future insult matters to health. It sets up structures of oppression, systems of oppression that keep us poor, that keep us dumb, that keep us outside of the health system, that keep us oppressed. All doctors, all clinicians should fight any systems of something that keeps people unhealthy. And so we must fight, not dismantle systems of oppression. That were the words that were used by the Medical Council. So in my area of expertise, I want to promote the fact that we must have an understanding of colonisation, and that racism, the idea that there's one group that's more superior than another group, we must reject that. That has been the process behind colonisation, and it continues to be. Racism is a key determinant of health. Racism is something we must address. It affects not just on the individual encounter, but the structures that we are living within, okay? And so tā Māui, he knew that, and that's why he focused on sanitation, on clean water, on basic public health. That was led to our life expectancy increase rapidly. That wasn't an individual clinician to patient encounter, that was a public health intervention. So, ethnicity is a precise marker of health and should be used. Why? Because society makes ethnicity matter because of issues like racism. We don't have to be racist to each other. We can work together and look after each other. So we need to change how society values people, whether you're abled, whether you are heterosexual or not, whether you are poor or rich, whether you are Māori or non-Māori. Ka pai? The third point I want to make, and the final point you'll be pleased to know, is that the solution to these two issues is cultural safety. Cultural safety has been under attack recently, but cultural safety is the intervention that we need to do to overcome the racism. It requires us as health professionals to look at ourselves and examine ourselves for our own bias, for our own failings, and correct them. It's not about learning about their culture. That's important as cultural competency. Come to the marae, get fed by the aunties, have a lie down, sing a waiata, do a karakia maybe, ka pai. But that's not going to make you order the right tests for my father when I take him to the doctor to make sure that he gets treated for his heart disease, for example. That's cultural safety. The two go hand in hand, but they are different. I don't know how to explain this out anymore. We have published in international literature. We have published nationally. We have had our regulatory bodies understand this work.
we are aligned with international evidence. To say that that is ideology is a fallacy. The ideology is the rejection of the evidence base, which is scientific. So, e homa, 3 simple, light-hearted messages for the day. I want to go back to basically saying I'm still the little 10-year-old in Rehia Road, dreaming that we can make a difference. It is very hard right now in the health system, and the legacy of the disestablishment of Te Aka Whaiora, and the mamai that is still amongst all my colleagues who I work amongst. The mess that we're being left with to try and re-navigate hauora Māori service alongside Te Whatuora. The lack of safety to say the word equity, let alone for Māori. You know, heaven forbid if we have an email chain that says tewhatuora.gov.nz, that must be removed. Why are we so small and scared of te reo Māori? It's crazy. But I guess I'm here to say, as your Chief Medical Officer and in the legacy of Tā Māui, I will not allow the colonisation of my headspace and my science. I will not allow my discipline of being a medical doctor in public health medicine sway me from talking truth to power. And I do that with Koro Tobes, Tātobi up there, looking down on us all, and the legacy in his work. And I am proud to say he's having a great time up there. I hear from my matakete. He's loving it. There's like whole libraries that he's working out. But he did realise, apparently, that he backed the wrong horse, and he thought the boys, my 3 older brothers, were going to sort everything out. And he's come back to tell me, no, it was you all the time. So our leaders and our loved ones are only, as good as their time that they're in. So koro tobes, I want to mihi to you too up there for looking after us down here, and for all of those and all of our tupuna who have gone, including Tā Māui. And I just want to thank you for letting me be a Māori doctor for a little moment in time. Kia ora tātou. Pai te tuahine tēnā koe. I think she's the right person in the job. You'll still have a job. Tēnā koe te tuahine. Whakaaro ake nei te wā ia tā Māui Pomare and the work that he did in his time moving around our Māori communities, as Rahui described. And the work that we're doing now is we fight for those things that our ariki nui talk to us about, toi tū te reo, tēnei mea ko te rangatiratanga, and we're certainly seeing the impacts when those are not acknowledged in health. So we appreciate your strong message today, and because our people are being impacted. Nō reira, tēnā koe tuahine, mi tokaha, tō maia, rungo au I te reo o
o tātai mi ki roto i a koe. Karoa hau ki o tungane. No re tēnā tātai. Karoa no ki tētahi o ngā wanaunga o tātai ki roto o toko maru waka Jonathan. Tēnā koe whai wahi kia kua roa nei a Jamie kōrero tia nei o mahi. Whai wahi kia hara mai koe ki runga i a tā Māui Pomare rānei. Toko maru waka o Wānanga kia Ngāti Mutunga ki nei hiwi o hara mai te tuakana. Ka riri mani tu ita, ka riri mani tu tae, ka ki Wānanga, ka tutua whiriwhiri niki, ka tutua whiriwhiri rangi, ka ruku, ka puia, ka tauroa. Kei mata nuku kei matarangi, kei tūri o Hawaii ki nui i tau nei. Ko te whakaro tuatahi ki tō wahi naro i ana manakitanga kua tau nei ki runga i a tātou. Ki mihi aki ki a rato mā te hungu tua whetu rangitia. Nō re rana mate, hari koutou, hari koutou, hari koutou. Te whānau mi, ka aroha hoki. Ka ori a rekareka nā mihi ki a koutou i tō koutou. A tupuna tāharini moko mi. I rangatira o te mataranga Māori i Kawai runga, Kawai raro. I rangatira o tau Māori, i rangatira o te motu nei, i tōhanga rua nuku. Nā te whare Wānanga o awa nui arangi i tū, i te pō ki tōna maumahara. Ka oho ina i au oku tupuna. Ko Tanki Makaraiti rato, ko te Koia Makaraiti, ko Tioti te Koia, ko George Kingston Koia, apati hono, tātai hono, te hunga mate, ke te hunga mate, apati hono, tātai hono, te hunga ora, ke te hunga ora. Ka mihi au ki te kuini Māori, a kuini nā waihono i te pō, i te whare kāhui āriki, riri hau, pai Marae. Karanga mai ki te maunga o Taranaki, mihi mai ki te Whaitara nui a Nārawei, tu tohu mai ki te whenua o te atiawa nui tonu. E te whare tō matu tupu ni tū mai nei, tēnā koe. E te marae te kautana waho rā, tēnā koe, tēnā kōrua. Ki tātou i ka noi ora kua hui mai nei, tēnei wā, Māori ora, ki tātou katoa. Ka hori nā mihi ki a koe, i te pā whakawairoa, i o tō reo whakamoi miti ki te whakawaite e na huarahi ki mua i a tātou. E te pai tapu, nā kākau waha nui, e waha nei na kōrero na hapu, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i whānau, kua taimai nei ki tēnei Wānanga, ahakoa nā mahi o tā whirimātia. Ka nui te aroha i a koutou, i tō manua nui koutou, i hāpai na tikanga mo tēnei Wānanga. Ko te taki o te kaupapa, i kumia whanuiti a koia ko te kotahitanga. Taki tahi te aro o te kotahitanga i kimi e te ora. Ora o te whānau, ora o te hapu, ora o te iwi. Mā whero mā pango, kā o te ai. Tō mātou tupuna, pā Māui Pomare. I manukura o nā tākuta Māori. I whanama ia o Pāho Pā, a ki o Nairo, a Tuaraki. He tāma o Taranaki. E rātou ana ia rā ano te motu nui. E manukura o Rongoa, e manukura o Parimata, e manukura o te moana nui a Kiwa. Ka tā i tātou aniki i tōna tapuai. Te whānau Pomare, nā te whānau Pomare au i tū nei e nai nei. Tōna mokapuna, Dr. Eru Pomare, i tāku te poka hoki anō, tōku kai arahi, tōku kai whakarutu. I tōku haringa rā anō tāo Pakia Medicine me te tahi Māori ki roto i tērā ao. Noku tiwai Marae ko i tōku hoa, noku tiwai Marae. Tāti, ko mutu aku kōrero tēnei wā
Ina raurangatira mahui no te whare, tēnā koutou katoa. Kōri au I pai, te aroha takai, poto, nā huri takai roa, e au e, tui ki runga, tui ki raro, tui ki roto, tui ki waho, tui te heri tangata, tau mai rā, tihei, Māori ora. So I really wanted to start this occasion in an appropriate way. This house, Te Ikaroa Māui, my great uncle Te Kapinga Maklachi came and spoke for its building. And as many of you know, the birth was difficult, at least in the beginning, but the vision of Tāparana in Noho Mairangi Te Whiti drove it to its conclusion. My uncle had already passed by then, but he was a firm supporter. The other thing I wanted to do is particularly acknowledge the haukainga, the mana ahi. You keep those fires burning while we kuaka marangaranga fly all over, but no, we always come home. We will always come home. Kingitanga, distinguished guests, and the whānau Mead and the Māui Pomare. We owe a big debt to both of your whānau. Jamie asked to talk a little longer than 2 weeks ago, to be fair, not much, but so I knew this was coming. If I could talk as a Māori surgeon who is Māori, who's worked in the cancer sphere, and also been involved in a lot of the public health work that Elena has mentioned, and provide some reflections today, perhaps of where we are and how that compares to Tā Māui's time. What I wanted to say is, it's clear he was a trailblazer. He showed it was not just possible to be in the Pākehā world or be in the Tao Māori. You could excel in both, and he did that. And the heart of that, I think, is balancing two mataranga, two systems of thought. One not better than the other. One was almost destroyed and is now coming back. And I think for Māori, for our tamariki and our mokapuna, their superpowers, they can move in both worlds. He's superpower Māori. They have that solid grounding. For those of us Pākeke who are older, we've had to work quite hard to come back and balance, and thank you for your welcome. Taharini Mokamid has one of the courses at Te Whare Wānanga Awanuirangi is Mataranga Māori. He's very big on reclaiming Mataranga Māori, our ways of doing things, everything that we do, how we think, how we see the world. And not only that, but building, growing, developing. Our mataranga is not just a taonga tuku iho, it is a growing, living thing, and we take that with us. So I thought what I'd do today is our mataranga, depending on where you came from, Tāne climbed to Toi o Narangi, or Tāwhiki, depending on your rohi, and brought back 3 kete of knowledge. So te kete ururu mātua, kind of piece aroha how we deal, our relationships, how we deal with people. Te te ururu rangi, spiritual things, karakia, waiata, and te kete ururu tau, which is every day, how we live every day. So I thought perhaps I'd use that structure to kind of go through some things in the surgical, medical world, and compare and contrast where we're at. I think the other thing, and it's been touched on in our other tupuna there, Te Rangi Ihiroa, the Māori Renaissance we are all part of today was really driven by 3 men, Te Rangi Ihiroa, Taha Māui, and Aparana. And when you look across the breadth of their contribution, from culture to sport to books, recording our knowledge, leadership, it was phenomenal. And that 2 of them come from this rohi is a source of pride to us all. So, te kete ururu mātua,
at his father's request, as I understand the story, as when Tā Maui's father died, he asked Māui to study Western culture, study Western science, study the mataranga of the Pākehā and use that to help the ills of the Māori. And this is in the late 1880s when we were very much in decline. And he did that and kind of created that pathway to walk in two worlds, and we've heard of his many, many achievements. In terms of what surgeons have done in that space, in 2022, our College of Surgeons, which is based in both Australia and New Zealand, added cultural competency and safety as a 10th competency. And we did that not because of any ideological reasons, we did that because that's simply good medicine. And cultural safety applies to all cultures. It's particularly relevant to Māori, it's relevant to our Pacific populations, but in my hospital we have quite a large South Sudanese population, we have a large South Chinese population, we have a large Nigerian population. They see the world differently. My responsibility as their doctor is to see the world in the way that they see it and help them through a medical pathway. So cultural safety and competency is our 10th competency, and it is there to stay because it's quite simply good medicine. Our other competencies are teamwork, communication, advocacy, that's why I'm here, judgment, leadership, I have to write them down, even I can't remember, we asked the question, medical knowledge, professionalism, scholarship, and technical skills. Technical skills is the last one. You can teach those, everything else is somewhat innate. So that's our first contribution to Te Uruuru Mātua. Our second, of which I'm particularly proud, is in 2017, Rawari Jansen came to our college and laid down a whittle. He said, what are you going to do for 2040, for the bicentenary of Te Tiriti? What will you do? And we thought about it, and that stayed with me for several years. What we are doing is we're working to ensure community parity, so there'll be the same number of surgeons in New Zealand who are Māori as there are the proportion of Māori in the population. So we have 800 surgeons, that means we need 150 at least surgeons who are Māori. In the last 5 years we've grown to 33 Māori surgeons across 5 specialties, and 38, more importantly, and more added last weekend, trainees in 5 specialties. So we're on the way, and we'll hit that 150 number. I think what might do us in is, of course, our population's growing. So there'll be a lot more than that of us in 2040 than there are now. But kei te pai, I'm very proud of that initiative. So for whānau in the future, I hope your surgeon will be Māori, and if they're not Māori, they will understand history, the challenges you face in your life, and what they need to do to help you. So that's the first kiti. Te kiti ururangi. I don't know how these guys got the time. So Tā Maui, on his deathbed, finished a 2-volume set. It's got the Legends of the Māori with James Cowan. Because Tā Apirana wrote the 9-volume Motiatia set, and Te Rangi Ikaroa published many, many books on our technologies, our history and our science. So what have surgeons done in that space? Well, I want to see rongoa in hospitals. It's in primary health care, and our iwi providers have led the way. They were doing this 20 years ago or more, probably more, but in hospitals. There are many sort of issues with that, but I think it's the right thing to do. So we worked in that space for several years, and then have recently finished a trial, and I say trial because that's how I got it funded, but what was on trial was Western medicine, not rongoa. Could Western medicine make the space for rongoa to function safely? I work with Donna Kerridge. Some of you may know Donna. She's now, I think, my friend. We worked really well, but we met a lot beforehand. You know, how's this going to work? Like, do we see people separately? Do we see them in the same room? Do we have whānau? Do we have kai? You know, how frequently will we see them? Will we write notes? You know,
all the stuff. And in the end, we just saw patients with whānau, with kai. There were no limits, time limits on the appointments. They were generally about 45 minutes. And so, well, that's not going to work, but somehow it all just did work. And it was good for whānau, and it was good for me. I was the Western guy. I'm not the rongoa person. I'm not a rongoa practitioner. And we saw the patients together, and if rongoa could help, rongoa helped. And if I could help, I helped. And so that worked. A couple of things. Our patients were all races, not just Māori. Anyone who wanted to come could come. Kind of our showpiece patient was a guy from West Auckland. Sorry, Lona, but he was a bogan. He was probably had a Trump hat, but lovely guy. But when I said, do you want to come along? He said, well, it's not really my thing, but okay, I'll give it a go. He became our greatest cheerleader, because what we found out, this big tough guy had had an operation for liver cancer, was terrified most of the time, had post-traumatic stress disorder, couldn't sleep when he got home, but in all the usual spaces he couldn't talk about that. So we were able to help with that. The other thing we found out is Māori whānau, who had a terrible cardiac history, had an operation for cancer and that was fine, but a terrible, terrible cardiac history right back through his family. Wee babies with congenital heart disease, older people, degenerative heart disease, all sorts of things, had all the genetic testing. He confided it to us that his grandfather had left his first wife and married another woman, which was where his whakapapa came from, the second wife, and Makutu. So we were able to start a process for that whānau to deal with that. So that's important. So, message for whānau, I hope rongoa Māori coming soon to a public hospital near you. That's the plan. All hospitals have a Māori health service. Many of you may work in them. Rongoa Māori is just the next step. Te kete uru tau, this is the last kete, the day-to-day things. This is probably for Tau Māui, this was the most difficult. We've talked about the Raupo Whare being burned, but he had good reasons for doing that. He used to take his microscope out to communities and show them to reassert the old tikanga around rubbish disposal and how those communities function. He made huge contributions to maternal and child mortality, both here and in the Pacific, and was New Zealander of the Year, I think, twice, the last being in around 1929 because of that. For Māori, the point that I want to make in terms of cancer is fact. We die on average 7 years earlier than non-Māori across the 20 top cancers in this country, and that's all of the cancers that kind of really are in play. So 7 years earlier. That is a little bit dependent on where you live, like rural, city, a little bit dependent on what your decile is, so how much money you have, but it's not that much. And it's a little bit dependent on gender and also comorbidities and some other things. But the bottom line is, and when I saw this data, I actually cried, because it doesn't matter how wealthy you are as Māori, doesn't matter how good the economy is, we will die sooner than our non-Māori counterparts. For my children, spoiled, there's 4 of them, they've had everything, they've been very fortunate, as have I. All of the sacrifice my grandfather, my father made, my children will still die on average earlier than their Pākehā classmates. And that is a eye-watering thing as a parent. So why is that? And believe me, this is data from the government. This isn't other data. This is just data that the government collects. So why is that? Where's the slippage? Well, there's no precipice that we fall off. But if Māori have cancer, the slippage at every point. It just takes you a little bit longer to get into a GP or find a GP if your rohi doesn't have one or the books are closed. It takes a bit longer for the referral
to make it to hospital, to get graded, for you to get an appointment, for you to come in and see the specialist, to get tested, to get biopsies, to get staging scans, to then have chemotherapy, radiation therapy, and operation. If you have an operation, and I'm a surgeon here, so I'm just as guilty, based on I'm on the guilty team, the operation's more likely to be just a little bit conservative. Less lymph nodes taken if it's a GI tract cancer. More likely to get a stoma, so the bowel coming to the outside. You're more likely to get complications. You're more likely to die in hospital, and I'll say a little bit more about that in a minute. It takes you longer to get out, longer to see an oncologist if you need chemotherapy afterwards or radiation, longer to start it. You're less likely to finish it. You're more likely to need a dose reduction all the way through to you're less likely to be able to take advantage of hospice for end-of-life care. So there's just that little bit of slippage all the way through. Not a single point, but slippage all the way through. And as I said, this applies to Māori no matter what side of town you come from, whether you live on the hill or the flat, out in the country, in town, blue collar, white collar. Unfortunately, the system treats us different. It's just different. So that's a problem. My message to you is be the squeaky wheel, like chase the GP, chase the referrals, just chase, be the difficult patient, because that will help drive things through. A couple of other things. So in surgery we have tried to work within the screening field, so screening people at increased risk of cancer, in the prevention field. So for screening, I wanted to talk about the colorectal cancer screening, so that's for large bowel cancer. So Māori, again, government data, the peak incidence or the rise in incidence starts when we're 50. So I'm well up that curve. I'm not going to tell you how far, but I'm well up. For non-Māori, it's 60. It's just a biological phenomenon. The screening age was rolled back after a lot of kōrero, and that was right. And now that's not fair, that's not equal. So now it's 58, which is 8 years too late. Data from the trial in Waikato of early screening in Māori show that the cancers detected in Māori at the age of 50 are the same stage as the cancers detected in non-Māori at the age of 60. Okay, to pai tēnā, proof of concept, right? So I do not understand the reasoning. Well, I do. It's ideological, the reasoning behind it. But the best time to screen for Māori, the mataranga, the knowledge, the data, is start at 50. And we know screening works because if you look at bowel screening, the outcomes for Māori women and non-Māori women are excellent and exactly the same. The survival curves are superimposable. So if you get the system right, it works for everybody. So that's point one. For prevention, even though we're a developed country, we have 4 cancers caused by infections, which when you kind of think of it as like, it's a little bit backward. But human papillomavirus causes head and neck cancers and cancers of the cervix in wahine. It's infectious, it can be treated, and it can be vaccinated against. If all our tamariki and mokopuna are vaccinated, male and female, with Gardasil, very safe vaccination, probably go close to eliminating those cancers. So that's point one. Stomach cancer, in spite of our experience with the McLeod whānau and the Bay of Plenty with the CDH1 gene, and there's a whole kind of mataranga story behind that too. And that's a beautiful example of Western research and whānau cooperating for a good outcome. The majority of cancers of the stomach in Māori are caused by Helicobacter pylori infection in the stomach, treated with antibiotics and antacids. So go see your GP, ask to be tested. Stool test, blood test, occasionally a breath test. You can fix that. And then the last one is where I work a lot of hepatocellular carcinoma, primary cancer of the liver, predominantly caused by hepatitis B virus and hepatitis C virus. B can be vaccinated against. Get your tamariki and mokopuna vaccinated. For the older ones of us, get tested. If you have the virus, we treat it with antivirals.
Same with Hep C, it can't be vaccinated, but it can be eliminated with medication. So the last little point I wanted to make and come back to surgery. So there was always this thing, there's no disparities in surgery, we treat everybody differently. We actually reviewed 4 million operations, nearly 4 million, over 12 years. What we found was, Māori have a higher rate of complications, longer stay, increased death rate, not just for acute surgery, it was bigger for elective, for booked surgery, which is a terrible indictment of our health system, but equally it should be reversible. So you have a higher risk of dying if you go in for a booked operation than you do for an emergency. So there's something inherently wrong in that, right? But anyway, that's what the numbers tell us. So what have we done? What have we done with that? Where I work, we have a clinic on a Wednesday morning, if you ever have the misfortune to see me professionally. In that clinic we have me, we have an anaesthetist, we have an intensivist, we have a dietitian, we have a psychologist, we have a social worker. So you're not having to come in and out multiple days, multiple appointments. It's all sorted in that place. It takes a morning, but we have a plan. And if you're not fit enough, if your health is not good enough, we will give you an exercise program and we will help you through that to get fitter so that you can have your surgery in 4 to 6 weeks. And believe me, we'll test you too. There's an exercise testing guy. I don't go anywhere near him. So the other thing we've done is our hospital's lucky enough to have a surgical robot, so we can now do operations through keyhole surgery that previously couldn't be done. So we are, at least in Mairohi, trying to make some inroads on those figures. But when I was putting together the final comments for this, in 1929, so very close to the end of Tā Māui's life, and who knows, perhaps he and Te Puia talked about this, Te Puia Hirangi proposed a Māori hospital because of all of the issues that they had then, which are in fact all of the issues we have now. You know, a Mayo Clinic Māori, a Māori clinic, you know, and it was re-proposed again by the Kingitanga in 2024. And I wonder if it's not time that we revisit that ultimate expression of our mana motuhaki and our tino rangatiratanga. We could create a health system. We already have a health system, our ancient health system, based on awhitanga, manakitanga, pukengatanga and wairuatanga. We could create a health system that actually works for us. It would be a template for us, and I suspect Indigenous people all over the world. Oro te whānau, oro te hapu, oro te iwi. I have one final thought, and it was simply sitting there that I didn't know how to end this, but that tau parapara, the tokomaru, tau parapara, the tokomaru, that I started with, ka ruku, ka puia, ka taurawa. You know, our tupuna were poet, warriors, navigators. You know, I dive, I surface, I reach. That's us. We will carry on. Carry on. Mihi ana kia koutou, moto koutou manaki, I te rā nei, tēnā koutou, tēnā tātou koutou.
koe Jonathan e te Wānanga. Na koe mohi o tēnei ko te mate puku tētahi mate nui ki roto i a tātou. Me te kā whai te uarai tikana mō tātou. Jonathan, tēnā koe te Wānanga te tuakana. Ora hia nei kaupapa hau ora ki mua i te rā o Pomare, ki mua i a tātou tonu. We've the squeaky wheel thing, having a strong advocacy within whānau to support our tūroro is important, as we know. So thank you for your words and the mahi that you do, and encouraging us to encourage our own to move into the health area, both you and Lena, in terms of the kupu you brought tuahine. Kia kaha tātou, whai i te wairua tō tātou tipua i a tā Māui Pomare. O reira, hainga ko te o whakara mo te kua ini kua tōranga pū o tātou. Whanaunga tuatahi, ki mai a rāhui, wakapapa tuatahi, ngari mohi o tēnei, he tau pōti tēnei. Hainga ko tērā, e mihi ana koutou toko toru, te ati ki a koe David. Tō tātou mema o tēnei o ngā rohe o ngā mutu nei. Ngari whai wāhi ki a kōrero i nei toko toru ki tātou i tēnei rangi. O reira, Honourable Tama Pōtaka, haramai. I ki mai pungare hukatangi mai te pupiukara. E tohuriro ngangonga e re te aunawa. Orimu, kingi te rangi tāke, koutou e riana ki te pakitaro o te whare. I tautau hoki i te ahi kā kia kore ia e tīnei i e rā tau ko tahi mano e warurau ono te kau. Ka tō koutou ko nunumi atu ki tua o pai mai mahara. Tēnei te uri a orangi tua peka a Waimate me ngā one pu o Tāmare. E mihi ana i tō tātou kuini e kawe nei i te rangi Marae, te humare i tau atu ki e rā pā tu watawata i ngā rangi kāheke. E rā ngā tupuna urumu matakātea mā o awiti mā tai atu ki a Ngātai Rakanui. E rā o ngā tupuna o tērā satellite of Ngāti Mutunga. O ngā rua hine o Taranaki iwi, e rā o ngā kātu hapu o te kūrai me tō tātou ātanga kua hatu te tūnei. E mihi ana ki a koe, koutou ko tō tira e kawe nei i ngā kōrero a tō tupuna a pōtatau te wherowhero a tō tupuna a kingi koroki a me te kahu kiwi, me te kahu toroa o tupuna ki te pō. Tai atu ki tō tātou tumuaki e mihi ana ki a koe, te matua tumuaki i o mahi, whakahira rawa, whakahara rawa, me te mo i oki e mahi ana ngā mahi, ki waharo i tēnei wā, ko pupua ke tanako ki te kitatu i a koe i e rā o ngā mahi. Tātou e whakatōpū nei te kaupapa karanga rā, te whakanui i te iwa te koutou o tēnei whare, te Ikaroa Māui, tai atu ki te tiki ko atu te tūnei a Māui Pomare. Wa hara mai, tapu raurau i tia haere, i ngā tāruke a tāwhiri mātea, tau te waka. Nei i ara mai ina nai rā, ka tai au ki taku mākau me tōna wakapango. Kia tai ora mai, ki konei engari i tēnei wā, kua tai ora mai au. I te ara whanaunga, ki te whaiwhai hoki i ngā takahitanga a enei poi o te au te karati. Tērā, a Māui Pomare mā, a Rewiti Kōhere mā, a Tāpirana mā, a Tarangi Hiroa mā, me rā o ngā kātū poi tawhito o te au te karati. Ki ana te haka o te karati. Tēnā whakahua tiake ko ai ngā more hukuangaro ki te pō. Ko tā Pomare, ko tā pirana. Te rangi hiroa hei tiki mō taku upoko i āhaha. Mate atu he toa, ara mai rā he toa. Mate atu he toa,
aramai rā he toa. Ko ia hoki I tupu au I tērā wā, I te wā, I haerau ki te matua Māui. Ki te wāhi I pakanga ai, a Ngāti te kōhera, Ngāti Raukawa, me era atu, I haere atu I raro I te korowai whakamarumaru a te whatanui, me te momo aido waru. I tae atu ki te roto a tara, me te rongo, ki ngā kōrero hitori, e pāna ki tēnei mātātoa, e pāna ki tēnei hoanga matarehu, e pāna ki tēnei tangata taumata rau a Māui Pomare. Nā reira, kei aku tuakana tātara kihi, kei aku tuahine tātara kihi, me ngā taepe tike tike I wainganui a tātou, ke taku pau whakawairua, e me iana ki a koe, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. It's with great privilege and pleasure that I come to respond to some allegations of Rahui Papa that I'm selling off the conservation land. Set the turnaround. And it's this misinformation and disinformation that continues to perpetuate my life. Somebody even put an AIR caricature of me up on cartoon with a 10-pack. I haven't even got a 6-pack. I'm working on it. I'm working on it. But to celebrate the life of Māui Pomare, a legend, not just of Ngāti Mutunga and iwi here, of Parihaka, of Te Ao Te Kariti, but a great legendary New Zealander. Someone who had the whanaungatanga, and the tohungatanga, and the pukengatanga to bring together what is the akamatua of Te Tiriti o Waitangi, that being kotahitanga. And it was with some reservation that I came to, that I listened to some of the kōrero that have been shared here today. And to understand the real, genuine angst and anxiety, the mamai, that people feel as a result of actions, not just of this government, but of many governments past. Te tuahine media, I remember when we used to go on your, I think it was a Land Rover, it was a 1960 Land Rover, to the Otaki Porurua Trust Board meetings where Uncle Whatarangi would be instilling in us the need to ensure that we express ourselves within those parameters of our values, of our tikanga, ukaipotanga, and don't be mesmerised by other things like communism and capitalism and despotism. Although we had quite an interesting kōrero with Matua Whatarangi one day around conflicts of interest being merely an expression of whanaungatanga. E mihi ana kia koe e te tuahine. I o kōrero whakahihiko hoki I te wairua, whakawehi hoki I te hinengaro, whakaihi hoki I te mauri a tēnā I wanganui a tātou. I heard the comments about tāpirana and tarangi hiroa and Māui Pomare, and with the good fortune of going to the 5th best school in the country, of course after Opunake High School, Tipene, Hato Pētara, and I always have to say Church College because my wife went there. Te Ao Te College, we actually lived in the shadow of these great men and their wahine, their whānau and their pātū wata that stood around them. There is no Ngā Mō Teatea without Peter Ranui Jones, a man who stood for the National Party 4 times and independent once, who lived down around in Hawera as a Māori licensed interpreter, helping to pay the pennies and the farthings to my uncles and aunties who had ownership interests in places like Waiokura 22D and continue to do so now under the PKW Incorporation, a scheme that was dreamt up by people like James Carroll and Apirana Ngata. And we lived in the shadow of these great men, so much so that our houses were named after them at school. Ngata, Ngārimu, Tātana, Thornton and Loughton, Rotene, 2 of the principals, Tarangi Hirua, Timikara,
and Pomare. Those are the names of the houses that we lived in when we were at Te Aute College. It was a daily and nightly reminder of the legacy that these men brought, and their families, and their wahine, and their hapu to Aotearoa New Zealand. Not just to Te Ao Māori, but to Aotearoa New Zealand and beyond. The Cook Islands, I understand they'll be celebrating their anniversary shortly. The movement and ultimately the independence of Samoa, and a range of other initiatives. Māui Pomare and his whānau were exemplars, not just of Te Ao Māori, but also Te Tiriti o Waitangi. It was interesting listening to my former Ngāranga Hautira touch team colleague, Dr. Elena Curtis, who mentioned the contract that she shared with old mate Kitty and Justice Tahana and Judge Tahana, because that contract reinforced a kawanata called Te Tiriti o Waitangi and the aspiration of all itetanga that can only be effectively achieved with a unique combination of kāwanatanga and rangatiratanga. And at times, Rahui, kāwanatanga seems to take over and try and monopolise the situation. And that's not good, because we know, even from whānau ora 1.0 and 2.0, and mihana kia mahutonga, that the evidence that has been gathered just in the last 6 months demonstrates the absolute disproportionate need amongst our communities, amongst our whānau, often running, as Elena has graphically portrayed, along lines of ethnicity and poverty and distance from medical attention. There was also another agreement that Elena is very knowledgeable about, the Fenton Agreement, that guaranteed the appropriate hauora care for our whānau, our hapu and our iwi in Te Aroa. Jonathan and mihana ki a koe. First time, well, we haven't met yet, but we will after this. And how you said you were asked to speak at this hui. I was told to speak 1 week ago, and I got the program today. So I hope you received those materials a bit earlier than me. But it's listening to your evidence base and data that reinforces the absolute need for delivery amongst our communities, for people who are trusted, for people who have that connection to whānau and are accessible. And that's why, one of the reasons why, I've been such a flag bearer for establishing the 3rd medical school in Waikato. There may be some Aucklanders and people from Otago here that didn't like it, but we need more GPs in our communities, we need more health professionals in our communities, and indeed we need more surgeons in our communities. I did mention Dr. Aaron Ratahi as well, a son of Ngārua Hine and Taranaki, and no doubt Ngāti Mutunga. Everyone has a Ngāti Mutunga today. So it was with great interest that I heard those stats, and I can assure you that I am more than a squeaky wheel in Minister Brown's office around these matters. How can we ever have ōritetanga when we are going to die 7 years younger than the rest of the population? That just can't be right. How can we have ōritetanga when the Māori unemployment rate is effectively 3 times the rate of non-Māori? How can we have ōritetanga when our median and average salary is considerably distant from the national and non-Māori average salary? There is no ōritetanga in that. And that's why your mahi, along with Elena and others, is so instrumental in lifting not only the oranga of Te Ao Māori, but also the ohanga of Te Ao Māori. You can't have the oranga without the ohanga, and you can't have an ohanga without oranga. E mihi ana ki a koe. James, Josh, mihi ana ki a koe hoa. I o kōrero whakamiharo rawa. Thank you for your memory and reminder to all of us of the importance of us to reconnect with where we are from, to stand up for what is right, and to fly the flag of Hamoa and our other brothers and sisters into Moana Nui Ākiwa. Absolutely important. Rahui, I'm going to hook you ki te kaupapa.
because I know you're very intent on that. Māui Pomare and others are like a kahukura. They represent a whole range of diverse characteristics, strengths, but also a vision for our people. At a personal level, I've been very inspired by these people that I've never met before, but their legacy continues in many different ways. Whether or not it's through health and that connection with the Pacific and doing things very differently. One of the biggest challenges for politicians like yourself, I thought you were actually giving a National Party candidacy speech early on. Yourself, myself, and others is disinformation and misinformation. Those things can challenge our communities. Those things can break our whanaungatanga. Those things can compromise our kaitiakitanga. And when you have experts like Jonathan and Eleni here to bring the robust evidence forward to ensure there's not fabrication or deep fakes that are crippling robust political debate, to ensure that we're not driven by emotion, driven rhetoric or echo chamber amplification, but flooding ourselves with critically defensible, credible research is where I'm at. And don't think that Mātauranga Māori is immune to this. It's not. People can present themselves as the exemplars of Mātauranga Māori, but when you get in behind that kōrero, actually, sometimes not all what it seems. And so, when people say to me, Che Wilson is a racist and prejudiced because of what he did one day at Te Matatini, I just say, is that just trying to get some social media grabs and ticks and likes? Or is that true? When someone says Tamaportaka is going to sell 60% of all the conservation land in New Zealand, e hoa, ka nui tēnā. Ka nui tērā whakarangirua I te marea. Ka nui tēnā whakahoha hoki I te kōrero. And where we can have those kōrero is here, kanohi ki te kanohi, out on the aotea, and in a manner that respects the mana, tangata, and the mana tupuna of our people. We have the great opportunity, not just as politicians, but as Māori, to carry our country forward in a manner that uplifts all waka, even the tokomaru waka, in a way that can bring people together without the disinformation and misinformation that often circulates in politics. I have had the great fortune to partner with Minister Jones on many various efforts around investing in marae, such as the papakainga at Parihaka, with Minister Watts investing in solar panels out of Kokohino, Mihana kia koe, matua, and Uiraroa, and working together with people like Matua Kellerman Helmets and others, Jamie Mihana kia koe, Karuora forever, to build not just houses but communities and homes, and to release a papakainga standard that enables 10 houses to be built alongside a kohanga or something of that nature on Māori land blocks with residential and rural zoning without having to run off to the council to say, can we do this? Are we allowed to do this? Do I need 6 visits from the council out to my papakainga? Those are the sorts of kaupapa that I'm really enthusiastic about. And so I'm going to invite David to come up and share a few words, and I'll invite him up now. You can share a few words as I make an announcement today that the Matua Tarara, my Dalmatian Uncle Shane, and myself are announcing that today the government will support the Ngā Motu Marae to close out the mahi with $8.6 million grant, and to support Pauline, Sheldon and others to provide the first marae in Ngā Motu
in nearly 200 years. E mihi ana kia koutou, Sheldon. As we know, marae are a very focal point, often for our culture and our heritage, but increasingly for emergency and resilience in our communities. It's lovely running down the walkway and seeing the wind wand and the Goved Brewster art facility, wonderful exemplars of architecture and art in our city. But to support Ngā Motu Marae is something that I've been pretty dedicated to when I first visited and heard the vision of the whānau at Ngāti Te Whiti and what you're trying to achieve to re-establish care in Ngā Motu. I'll just invite David McLeod to come up to share a few words as the MP of New Plymouth, our whanaunga, and also again acknowledge the huge dedication of Ngāti Te Whiti and others to re-establish our marae. Kia ora, Tama. I'm getting very seasoned in doing impromptu speeches with following Tama around itself. But te mea tuatai, ki a koe e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnā koe. Ki a koe rahui me te kingitanga, tēnā koutou katoa. Nā iwi e waru o Taranaki me nā manuhiri o Pasifika, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I think in reflection of what the day is about tā Māui Pomare, and we talked about the political side and the health side of it, and we've had some wonderful kōrero from previous speakers. And I reflect on my whakapapa itself, and you may not know, but as we know, Tā Māui was the first Māori doctor qualified, followed by Te Rangihiro. Now I can't quite remember who was the third doctor. I think it was someone up Bay of Plenty. No, well, actually, my Koe, thank you. Third. The first, the fourth Māori doctor was actually my grandfather, Dr. Poho Ellison. And I've got to acknowledge my whanaunga, my whānau, Connor. You do me proud, Connor, with the way you grasp the culture. So tēnā koe, Connor. But my grandfather, he followed the footsteps of great people, and Tama is quite correctly pointed to the politics of the day. And I've got to, I look at Te Aute back then and some of the great leaders, and it wasn't just in health, there were lawyers, there was some amazing tāne that came out of Te Aute way back then. And we're benefiting from it today in some ways because they were the forebearers of the journeys that we are taking itself. I also think about the time when they were in politics and how hard it would have been back then. You could just imagine, and I partake, or I have a part to do with the Treaty of Settlement process, being the chair of the Māori Affairs Committee. And you look at the wrongdoings and the history from back in their time, and I could use words like outrageous. It's absolutely, it's a heavy heart that I read those accounts, and so it makes me mindful that we are of today. And Rahui, you're absolutely right. We're only here but for a moment of time in our roles as MPs. And it's up to us to do the most we can at this particular point in time. I laugh a little bit. I look at my other whanaunga, Debbie down here. A lot of people say to me, when they see us on TV and there's all these kōrero going across the house and we're throwing taiha and everything at each other, and they said, man, it must be a tough life down there. But they don't know that as soon as we go out of the debating chamber, we're giving each other's cuddles and kisses type thing with regards to what we're trying to do. But we're all there with an endeavour of reaching the same goal. But politics is a contest of ideas. And yes, Tama and I are of a party that has a certain path of which we want to get there. I want to acknowledge Tama
I really truly believe that he's got the toughest role in politics today. You wouldn't believe some of the stuff that he has to do. He is the guy that's around the cabinet table, the true decision-making table, trying to round off the edges of a lot of stuff that comes to that tapu. I can only say this for myself, Tama, but this term here as a new MP, sometimes it feels like I'm swallowing a dead rat with some of the things that we do. And MMP and Coalition Partnership does that. And I always think it is good to have Māori within all the parties that are represented down there. But I was wrong. We need good Māori in all those parties down there, because just because you're Māori doesn't mean that you're actually focusing on good outcomes itself. So we have a very proud history in the medical realms, and it continues. And I thank those that take on the challenge of becoming qualified and helping us out in that fashion. I am very mindful also of the fact that there's not one size fits all. And what I mean by that is that in Māoridom, often the best outcomes are from the bottom up, not from the top down. In other words, as in TPK, Te Puni Kōkiri, Dave Samuels, the philosophy of having whānau-centred, locally led, government-enabled initiatives, rather than just having dictatorship coming down from the centre point down, is a great way of delivering good outcomes. And can I also acknowledge another whanaunga, Dion Tuta, who has been successful and accepted the role of becoming the Secretary for Māori Development and taking over from Dave Samuels. Tēnā koe, Dion. So my last message I'd leave you is that I don't enter politics, and I'd suggest that a lot of people don't enter politics because you get lots of reward. It's actually the most less rewarding job I've had in my career at times. But you enter there to try and make a difference. And I want you to understand that even though we might come up here from different parties and that, I truly believe we're there with common goals. We've got a job interview right now. We're going to be having the culmination of that in early November of whether we continue this journey. But please remember that communication is everything, and sticks and stones being thrown from afar is not good communication. Māoridom, if there's anything it can teach the world, is its great history with the oral element of being able to kōrero on the marae, to be able to talk from different perspectives on different lenses, so to speak, and long may that continue. And for us as politicians, I think it's really important that we have the diversity, the different lenses from the different parties, but we are able to actually come to the tepu and talk about those differences, so ultimately we come up with the best decisions on behalf of the people of New Zealand. So with that, kia ora mai. And the fifth Māori doctor was a guy called Dr. Louis Pōtaka, who is now buried down at Tākaka site, which no doubt will be returning at some stage to Te Here Anuku and the owners, our whanaunga, of those lands down there. E mihana kia tātou, thank you for inviting my contribution whare. Koutou o te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko tā matau waka ko te rangi Māori e, te orunga ko puna te awa. E ano rai ai re mai ai, ko te ara whanaunga, ke mamaora ware. Tēnā tātou. Tēnā koe, te minita, te mei nei anei, a Ngāti Te Witi tēnei, Sheldon, tēnā koe. Tēnei, o mai tangata, te kāwana tanga ki Aotearoa pai, kua roa nei a Ngāti Te Witi a tatari ana, kia tū te tei ware, ki roto i tēnei o ngā apu, o te ati au iwi. O rira, te minita tēnā koe, ka haere tonu, aru atu nei ki a koe, te pūho, whai wahi, kua kia kōrero i runga i tēnei rā haramai.
Manawa mai a puanga, manawa mai a matariki. Ko tēnei te mātahi o te tau e ara nei, ti he Māori ora. Ko te kāhui whetū ki te rangi, rātou, kua hao nei e te kupe ngā tara mainuku, ko te autanga o te moekarungi a koutou. O tātou te minenga kua whakakao nei, kei rore te kārangatanga o te wā, Māori ora ki te hunga ora tēnā koutou katoa. Ki nei te kōrero ko tū heitia ki te rangi, ko ngā waihono i te pō ki te whenua. Nō reira, e te ariki nui, tēnei te mihi atu ki a koe. Kua mihi a kētia tērā kōrero o mātene te whiwhi. Anei a tawhiti kuri hei pau maunga mo te kingitanga mōku o Ngāti Toa Rangatira. Nō reira, rire hou, pai marire. Kua mea tia mai taku pāpā, e pāne ki taku whakapapa, nō reira kaore te pirangi te tā ruarua i aua kōrero. Engari, ka huri taku mihi ki te whānau Pomare. I aku whanaunga, e miria, tēnā koe. Me tēnei tupuna o tātou, te mokopuna o kahe te rau o te rangi, te wahine rangatira o tātou, te wahine maia o te whakapaetai ki kapiti mautere. Tētahi o te toko iti, te kaumātoru o ngā wahine, nānai waitohu ngia, te tiriti o waitangi. Nō reira, e mihi kauana ki tērā hono ngā whakapapa kei wanginu a tātou, anei a Ngāti Mutunga, anei a Ngāti Tama, anei a Ngāti Toa, e mihi kauake. Huri noa, ki te rahi o te atiaua, ki ngā hapu maha, ki anei te kōrero. He aha rā te manu, ko taku poe te manu. He aha rā te manu, ko taku ringa te manu. Nō reira, e Manukōrihi pā, e Manukōrihi hapu, tēnei te mihi kauatu ki a koutou. Me te manaakitanga kua whāriki hia kei mua i te aroaro o tātou tēnā koutou. Huri noa, ki ngā waha kākā nui a tāne, ki te pae tapu, tēnā koutou. Te pāwhaka wairua, tēnā koe. Huri noa ki te whare. Ko Māui he atua, ko Māui he tangata, ko Māui he manu, ko Māui he ngangara hoki. Tika tonu rā e nei kupu ki aia. He tangata hianga, he tangata tautohe. Ladies and gentlemen, it is a privilege to join this esteemed array of speakers at a wondrous occasion. The remembrance of this tupuna, of this koroua, of our trailblazer, tā Māui Pomare. And in listening to the kōrero that has been divulged today and reading and researching about this tupuna, I am affixed by the gravity of his name, Māui. He mea taumaha, te kawe e tēnei ingoa, born to carry greatness. He ingoa e tohungia ngā wawata I wawata tia e ona whānau, e ona hapu. To wield a name such as Māui is no small feat. And in coming together to understand the expectations that are inherent in that name, the whaiaro, the characteristics that are evoked by that name, and to take this occasion to reflect with you all on a life that has wholly exceeded those lofty expectations. And thus I consider those whaiaro, those traits born of Māui, manifested in the deeds of this man, as a reminder for all of us, all descended from greatness, that greatness is instilled in us all. Māui ata mai, Māui of the skillful intellect. I reflect on the words of Wiremu Pomare, Māui's father. Go forth into the world and seek the wisdom of the Pākehā knowledge, and his far-reaching pursuit of that knowledge to bring back for the benefit of his people. The pursuit that took him as far as Battle Creek in Michigan to become our first Māori doctor. It is a far-reaching pursuit that is echoed meaningfully through some
of Te Ao Māori's most renowned intellectuals of our time. It is of particular significance now. Whatarangi Winiata, Hirini Moko Mead, Maturata, ko te morihu o rātou e ora tonu ana, ko Mason Jury. Tērā Momo, all of them unified in this pursuit. Ko tō ringa kei te rākau o te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. I reflect on this because this was also my conviction, and a conviction of many. Ngā mihi kia Dr. Curtis. Ahakoa, he hoariri o tāu whare Wānanga ki California, me mihi ka watu ki a koe. But to journey abroad in the pursuit of knowledge and tools and perspectives that can help bring that horizon of self-determination closer for ngai Māori. Nō reira, e Māui, Māui ata mai, tēnā koe. Māui-korihi, the courage to challenge norms for the good of our people, of all of our people. To challenge what has been for the potential of what could be. To challenge our traditional ways of being and doing, our tangihanga rights, our ways of living, our whare arrangements, all so we could live better, healthier, longer. And despite the resistance that that challenge brought about, that Māui kōkiri spirit was evident and represented in his resolve. Kia nei te kōrero me whati te tikanga kia ora ai te tikanga. E tama, I will always remember ki te tangihanga o tō pāpa, o Peri. Muri tata atu i te hikitanga o te wā rāhui ke roto i te mate kowhiori. I remember Che Wilson guiding the proceedings and standing and saying, tikanga is about doing what is tika for the time. Nō reire tono ana ngā mihi ki tō pāpa, me tāna ngarohanga atu. And so, it is in this regard that I consider Māui Pomare's Māui-korihitanga. The ability to challenge our tikanga for the betterment of our people, to do what is tika for the time. Nō reira, e Māui-korihi, tēnā koe. Tua toru, Māui pōtiki. He hata te pōtiki, ko te wāwāhi taha. It is the job of the pōtiki to challenge, to question, and to disrupt. To eschew the status quo so that through that disruption, we may bring our aspirational horizons closer to all of us. And when we see hardship in our communities, and when we see injustice in our society, we must challenge that status quo, and that through disruption, we can embody these characteristics: quick-wittedness, the dogged determination, and the will to disrupt. And that way, we will not accept these as an inevitability for our people. For we do find ourselves in challenging times. We are witnessing a bifurcation of Māori, not just disparity between Māori and Pākehā, but between Māori and Māori. And while it is right that we should celebrate Māori success and achievement, strong is the call that the rising tide of Māori success must lift all waka. And this is what has drawn me to Parliament. Hei kaitono mo taku pāti. Hei kaitono mo tēnei ana o te raiona me ki. That's the call that I reflect upon when reading Māui Pomare's story, is that it is not enough to achieve, that through achieving we must find a way to give to the communities that shaped us, to give to the future generations who are waiting to be born into greatness. We can no longer settle for a benign influence of an incremental government whilst we independently pursue our mana motu hake. We have seen in the last 3 years what happens when we have a regressive
government at the reins, and how that can erode such hard-fought victories for te ao Māori over the preceding decades, and to threaten what is still to come. E mea ana e tahi o ngā kai kōrero. The place of te tiriti in our laws, the place of te tiriti in our schools, the place of te reo Māori in our society, the sanctity of our taiao. But e hika mā, it is not enough. The decision to enter into this realm of politics, it's not enough to stand in defiance of regressive politicians. And reflecting on Māui Pomare's journey, that is certainly the case. The greater calling is to be a purveyor of hope for our people. And that through that political system, we can carry that voice of hope into Parliament. And hope is not some wistful dream. Hope is the resolute belief that our stars hold something greater for us. Hope is a discipline. And Māui Pomare did that. He did not accept that bad health outcomes were the lot drawn by Māori. And realising the potential to profoundly influence well-being for Māori through that political system. In doing so, to break that status quo. E hoa mā, by 2040, one in every 5 New Zealanders will be Māori. We will represent 20% of our population. We will be young, we will be educated, and we will be resplendent in our culture. Māori have a special role to play in the future of Aotearoa New Zealand. And that future must be built upon firm foundations of a living, authentic relationship, tiriti partnership between the Crown and government, between the Crown and Māori, and it must be fueled by the hope of our communities that all waka will rise through our collective success. I take these lessons from our korua, from Māui Pomare. Māui atamai, Māui kōkiri, Māui pōtiki. Insightful, courageous, pioneering. And these lessons are timely, given how close we are to the upcoming elections. And I mihi to my fellow Ikaroa who are entering into the fray. And despite the muck that can debase our political contests at times, we will all be more worthy if we, as our koroa did, channel that inner Māui a little bit more. Nō reira, tērā taku iti, e mihi kawana ki a koutou katoa, kua rāme mene mai, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā tai ka piti e ngā e te hoa, ko taku whenua tupu, I takakapa atu ai, te tau o taku ate, nā tūmata poia, nā tūmata warea te ngā kau, I haere ai koe, moi ana te huia, tangi ana te kōtuku, I runga o tite, he au here toro ana. Tēnā tātou katoa. Tēnā koe te pū. Anei tō tangata maharai konei whai ona tapu wai. Ka eke koe. Kia ora tātai. Tēnā koe me tō tira koe ke nei. Nei, tō koutou mai a manua nui, taku ariki, kua noho mo tēnei roa. Kia rongo I ngā kau au, ki ronga I tō tātou rangatira nei tā Māui Pomare. O rira, kupu mutunga kai taku tuahine. Nui o Māu e tohe I roto I ngā tai. Engari, te whakaro nui nei, mōna kua noho nei, hei reo mō tātou I te roto I te tai au auru. Tuahine hara maira. Ko Aotearoa
taku waka ko tipua hororangi te tata. Te hoe ko koutu ki te rangi ngā tai e riwaru. A tina koutou. Hei, kia koe tā tātou kwini, tā tātou ariki. Me ta nā waihonui te pō me te kāhui ariki, nau mai haere mai, ka whai ki te kiti a koe. I rongo au, ina po e rongo au, ka nui ngā tangi o Tāwhiri Mātia. Engari, i te ata nei, kua tai mai tā tātou kwini, ka whiti te rā, ka hari ko te whenua, ka hari ko te moana me ngā mokopuna hoki. Nō reira, ka whai ki te kiti a koe. Ka huri ki ta whare o tā tātou whanaunga. Ai, kua tai mai au ki te wakanui tā tātou taonga. Ara Māui Pomare me tā tātou wakapapa. Nō reira, tēnā koutou, kia ora koutou katoa. Whare normally asks me to speak at these kaupapa year after year after year, and I say no, and apparently I wasn't allowed to say no, so aroha, I'm the in-between of the kai, of the bell, and if I could have gotten away with not, I would have, because I actually think at kaupapa like this, it's really important that politicians listen. And so my aroha, and my huge aroha to you, Te Pūho, to come into the mahi honore o mō tā tātou whānau ki te tahi wauru. So my apologies for holding you up, but this is one of the few times I did listen to those and got my back too. I think, and I also heard, Tama, I also heard the tono, and when you first stood up, when you sort of said the mātua, we all know, and I thought, yes, you're going to announce that you're going to ban seabed mining, but you didn't. Engari, ka tautoko te mahi te atanei mō Ngāti Te Whiti, because nōna, te pakaru. The Crown took it, so the Crown should replace it. So, ka tautoko, and more of that to come. And I don't know if many know, and this is my only claim to fame, there were some good things that happened in the last few years, and one of them is that I've just submitted my PhD. And I've been talking to our whānau, Pomare did it, when I first got in. Actually, I wasn't sure if I was going to get in because I was a list. And so when we were up there at midnight by ourselves, I started my PhD, and it was about our COVID response here in Taranaki, specifically interviewed with the Ngāti Ronui. And within that, I spent a lot of time researching about tā Māui Pomare. And, you know, and I hear the kōrero, you know, he was a politician, he was actually I think in Taranaki, or most of us Muri Raupati Mokopuna, we're all born political. He was a doctor, he was a diplomat, he was globally hot. I don't know, you know, and I think what we all agree on, and on some of the things I'll put in my PhD, is that he was a rangatira who stood up against some of the fiercest winds of time, racism. He was talking about inequities for our well-being before there were even any data sets, before we had any academic researchers. He was also contending with us, the winds of skepticism, the winds of not believing in ourselves, the winds of, and as you quite rightly said, the winds of our own leadership, agreeing, disagreeing, koera te aho o te ao Māori. That's how we grow. That is what Tāne Mahuta forced Ranginui and Papatūnuku to do. And it was quite fitting that we could hear the winds in Tāwhiri Mātia loudly telling and cleansing us and reminding what it is that we're standing against. And I think one of the things that I really want to share that I learned about him, because it's hard trying to change and execute change, but he didn't just want to do change. I want to share something that I found in my research that he did as a speech in Parliament. So I don't know if I'm standing tall, I'll bring the mic down. And this is what he said. The Māori people have been swept as with a besom of destruction.
The homes of my people stand desolate. They were powerless against the pestilence that took no account of race, but which found easy victims amongst those who, through long years of neglect and poverty, had been rendered defenceless. It is not enough to bewail their fate. We must act. The Māori must have better houses, pure water, and access to the blessings of sanitation and health services which civilization boasts but has too long withheld from them. That was in 1919. 1919, he was lamenting for the state that we were in for no fault of our own. He was lamenting about our infrastructure. He was lamenting about our tile, and he was lamenting about our rights being ignored because of te tiriti. And it brought me to the next question, is when we were doing our COVID responses. And I know many here were, and we had this enemy coming that we didn't know what it was. We'd seen it through the world. It had attacked ruthlessly Indigenous peoples who are vulnerable, people who live collectively, and we were figuring out, what do we do? How do we confront what he must have confronted in this era when we still have mass unmarked graves of our whānau who were affected by the Spanish influenza, and he was having to make decisions that weren't popular with our people. They weren't popular. And you talk about the reconciliation, but one of the things that you can say about Māui Pomare, I did that twice yesterday too. We can say a couple of things about Māui Solomon. One of the things we can say about Māui Pomare, the reconciliations he had to do were never at the cost of our rights and interests. And we're going to hear a lot of kōrero all the way up until November 7th, probably after. And the question he puts to us, or the challenge he puts to us, we must act. What does act look like for us? Because when we had to confront and do everything in COVID, and I want to talk about what that looked like for us. We were able to work together, the south and the north of Taranaki. It was really, really, really refreshing. And we were able to work together as settled iwi and unsettled iwi, hapu talking to each other and hapu that haven't talked to each other for 1,000 years. And some of the things that we learnt in that, and I want to thank also all our Māori health experts who stood with us, and the way that they learned, the whole Te Rōpū Urata, the way that they showed us a way forward. Because to be honest, and this isn't going to be popular in some today, the Crown forgot us. They forgot about us. We had to look after ourselves. We had to design our own communications. We had to design our own welfare centre. We had to design our own lobbying for the type of protection we needed. We had to learn ourselves because the one-stop shop Crown approach, the whole public health system, failed us. The whole doing warrantless searches on Marae failed us. The making changes to our tikanga in bubbles, we were allowed to go to tangi, we lost huarangi, Waikirapuru in that period, failed us. And this isn't about any tangata today, it's just that government failed us. This government strips away our tiriti rights. And so I want to just put this proposition, is what was Tā Māui Pomare's dream for us? When we look at Parihaka and we talk about some of the energy, innovation advancement, that came out of Parihaka. In Taranaki, we should be champion economic growth and renewable energy. It has a proposition of 58,000 new jobs. We should be having it all in our Wānanga to talk about how Māui caught te rā, how we make that into our energy economic solutions as Indigenous peoples, that's community owned, that's iwi-led, that's whānau access, we can koha to our auntie who's run out. These are kaupapa. We want to talk about our hauora, then we should be talking about how we stand up that Māori Health Authority anō with its own commissioning agency and invested at scale. So all of our hauora kai mai who I see walking around, some tonoing for jobs, have lost mahi. And so it comes back to my question, what did
What did Tā Māui Pomare envisage that we would be doing? Was it going to be transformational? Were we going to find moments to work together? Were we able to find times where we actually are passionate about what it is we stand for, our taio? And I hear what you're saying, Rahui, you know, we are politicians, but I was a politician for 16, 17 years before this for seabed mining, fighting for our taio, and I'll be that after this too. Because some of us have to just come into these kaupapa because they're either not doing it, and you know, I've been in government, parliament, sorry, not government, it's waiting. Been in parliament now 2 terms, and 2 terms of those governments have been different, and not one of them has supported us in banning seabed mining. And seabed mining and protecting our moana is about protecting our wakapapa and protecting our mokopuna and protecting their rights to be able to breathe and to kai and to live, and yes, to surf pretty badly. I don't know Hayden, but don't tell stories. But that's what he took sacrifice for, and the sacrifice was so great on his whānau and his tinana. He died in his 50s. He died in his 50s. And so yes, we should be growing our next leadership, but we have to make sure one of the things that he did is they never lost focus on who they come from, who they're here for, who they're serving, the honour of service, and staying really pono to those kaupapa, even when the winds of racism, the winds of your own growth within your own movement, the winds of your whānau and hapu are all in your face, but you stand up and you use that wind to keep your sail going because you're absolutely determined that our people and our mokopuna deserve the best. We have the best Queenie. We have to deliver. She has laid the challenge. We have to have a better economy. We have to have a better health system. We have to be able to make sure that all the way that we live and our values are not left on the outside. And so I just want to leave that. When we did COVID, I could never understand why that was so successful and it took so much weight off the public health system, why we just crumbled back and went back to the same contracts we had the hour, the minute, the second before we all decided to stand up. I never understood why we didn't push back. And I think it's because there was an election pending. And that's the challenge to us. It isn't about who and what colour people wear. It's actually whether you can see yourself in that person that's fighting for you and whether they stay connected on the ground enough to do what really matters. And to me, what really matters is te tiriti, tangata, taio and tahua. Our ability to navigate and find a future that our mokopuna decide they want to be here, they want to thrive here and they want to grow here. Nō reira. I think there's just one last thing that I do want to say is that we each have an obligation to decide how we use our sphere of influence and leadership. And some may want to jump on social media and make that the biggest thing and the biggest rage-baiting thing they've ever done in their life. Here back home, I was taught by my aunties to be wahangu, noho wahangu. If you can't add to what it is and help find direction and help wakamana and lift up our people, it doesn't matter what waka they're in. That actually is about us believing in ourselves in the first instance and knowing that we are the best, we deserve the best, but at times we have to get over ourselves and find a way to work together. And I think that requires, as Tā Māui showed us, transformational change, not crumbs, not incremental. 111 years some of these parties have been in existence, some of them in 41 times been in government, and yet we're still defending our tiriti. We're still watching it clawed back. It's time. It's time that we believe in putting in people who are going to fight to protect te tiriti, because we would not have gone backwards, not in our hauora spaces, not in our kaimahi spaces. Nō reira i te āhuatanga o tā tātou tūpuna ngā mihi aroha kei a koutou katoa kua tai mai kei te kara ngā rongo. Aere mai, aere mai, aere mai, miki mai e rā.
tēnā tātai. Tēnā koutou katoa te hunga kauwhaitia nei te kaupapa. Tuku i ngā kupu ki ronga i te rā. Tō tātou tupua tā Māui Pomare. Tēnei iwa te koutou, tēnei wari atuana me te tiki. Nō reira tēnā koutou, taku ariki, tēnā koe. O tūtuki tēnei wāhanga. Nā kuaka nei ka karanga arongo. Nō reira ka tuku mā Jamie e tuku tētai karekea, makakapi tēnei wāhanga. Ai kaupapa nō kei te haere hei te ahi nei, tai hoa ke tērā, engari a koa nei tātou ka hakari. Nā, te mōhio ka wātea tō tātou ariki o tētahi wā, ka noho tonu tātou ki roto o te whare. Ani koutou tainui waka ka whaiwhai tō tātou ariki te wā ka uru atu ki roto i te whare kai. Kiko nei, ka noho kiko nei, ka pai. Ka ki mai te mati tohu nei, ka noho mai ki konei. Tātou o te kāinga ka haere ki moe tō tātou ariki moe. Apai. Takina te karakia kātai tātou ka whakariteri te ai te hunga ora. Kapai, mo tēnā tātou. I tomo kia tō tātou ware i tēnei ata kei te ariki nui, i ora ia te takapau. He takapau kōrero, e takapau Wānanga. He takapau taonga. Nō reira, kua tui a mai rā ngā kōrero i tēnei ata. Anā, o te hine ngaro o te tangata, o te ngākau o te tangata. Hoi anō mo ngā kōrero mo tō tātou tupuna, ha Māui. Hoi anō rā, ko te kōrero mo tātou, he hanga mahi mo tātou o tēnei waka tupuranga. Keke o tātou mahi, pērā ki ngā mahi o tō tātou tupuna tā Māui. Koe te ono rā, te wakatupuranga i kōrero tia, i tēnei ata. Nō reira, ka mutu pia, kai te uti mai te rā, kua mārire mai te au, hoi te ano rā, ko tāku i tēnei wā, ana, he whakakapi i tēnei wahanga, kia whai wāhi tō tātou ariki nui, me tātou anō, ka au tātou ki roto ki tō tātou ware, a kua nei, ka tangi mai a rongorongo, tērā ware, manaki o tātou, ana, a tama wahine. Hoi te anō rā, kua rere ngā kōrero, kua rere ki uta, kua rere ki tai. Kua rere ki te inengaro, ki te watu manawa, ina hai nei, me tuku atu ngā kōrero ki te tā nui, o te Ikaroa Māui e tū nei. Turuturu au iti waka maua ki a Tina. Au me uie! Tai!